Hello guys, welcome to Chandra IS Academy. So today we'll deal with science and technology portion related to mains answer writing. So how do you write your answer in mains, and how do you make your notes for mains? Because as we observe in the recent times, a lot of people are getting very less marks in GS3 especially. So that is majorly attributed to the science and technology portion, because the questions from science and technology are coming from various diverse topics. We are noticing that the marks in GS3 are falling down continuously. So this year the average mark in GS3 is only 85 to 90. So the aim of this class is very simple. So the objective of this class is twofold. One, we will try to see the types of questions asked in UPSC. Second, we will see how to prepare to handle these questions. And third, in the last step, we will see what are the model introductions, model conclusions, and the body points that we have to do to get the maximum marks. Okay na? So third will be how to write answers. So this will be the flow for this next 1 hour. Okay na? So let's start with the first part. I think all of you got the PDF of the previous year questions. I'll display it here. Okay, so ఇంకెంతమంది వస్తారు? Is this the final attendance? Okay, so people in the online also, if you have any doubts, feel free to comment. I'll see your comments here. Okay, now we'll get back to the topic. So first of all, what is the major important guiding light for UPSC mains examination is the syllabus. So compared to the prelim syllabus, the main syllabus for science and technology is pretty much very clearly defined. So if you see the main syllabus for the science and technology portion, as per the UPSC notification, this is the official syllabus. That is, the first one is science and technology, developments and their applications and effects in everyday life. So if you see the structure of this syllabus, it will be something like the development, their application and effects in everyday life. So this is how the questions will come. So as we go along, we will see some model questions in which you can see the question is asking about a technology, its application and its impact on everyday life. For example, let's open one question. See, for example, see the first question itself. How does the 3D printing technology work? So that is asking about the technology. Second part is lists out the advantages. So it is asking about how it will be useful to society, how it will be useful to country. Okay, now the third part, it is asking about disadvantages of the technology. So this is how you have to prepare your notes. So while preparing notes also, our focus should mainly be on the definition of the technology, the advantages, the disadvantages, and if it is relevant to India or not. So there may be some specific example. For example, in the case of 3D printing, you can think of 3D printed rocket engines. Okay, na? So you can give that example that we have recently 3D printed the rocket engines from a single piece. So that is a new innovation, because earlier we used to do block by block. Now we are creating a single piece 3D printed engine, because of which the cost of material is coming down, because of which the structural integrity is better. Okay, na? When we integrate examples, the evaluator understands that we know the technology. For example, if I ask you to write about nanotechnology, nanotechnology గురించి రాయమని అడిగాను అనుకో, if you don't know anything, అసలు nanotechnology పేరే వినలేదు అనుకో ఇప్పుడు దాకా, or if I ask about, suppose I'm giving example, suppose if I ask about quantum tunneling, you don't know what is quantum tunneling అనుకుందాం. Now even if somebody don't know anything, they can write general things like it is useful in advanced technologies, it is useful for reducing cost, it is useful for making things efficient. అర్థమైందా? So because every new technology brings these things. It is efficient, it will reduce wastage, it will reduce labor, okay na? It will help in production of high quality items.
So we can say all of these things with respect to this. So what are the negatives? Even if I don't know anything, I can say it is costly, it is still new, the R&D is not fully developed. Okay na? So what makes your answer apart from the generic answer? అంటే ఎవరో ఒక ర్యాండమ్ ఆస్పిరెంట్ ర్యాండమ్గా రాసిన దానికి మీకు డిఫరెన్షియేషన్ ఎక్కడ వస్తుందంటే వెన్ యూ సబ్స్టాంటియేట్ విత్ ఎగ్జాంపుల్. అర్థమైందా? సో వెన్ యూ సే ఇండియా రీసెంట్లీ ప్రింటెడ్ 3D రాకెట్, you know that there is a 3D rocket. అర్థమైందా? సో when there is quantum tunneling, you say with respect to this we are building quantum encryption. Then he understands, you know what is quantum tunneling. Okay na? So ఇది difference అనమాట. If you see in mains answer writing, the challenge is almost all the things can have same points. For example, if I ask about challenges of parliament, if I ask about challenges of democracy, if I ask about challenges of panchayat raj system, I can say the same things. There is no funds, there is no people, there is no functionaries, then there is no devolution. So it can go from all the way from parliament down to the panchayati level, the same problem for everything. There is no trained staff, there is no funds. If I ask why deforestation happening, I can say the same points. There is no funds, there is no trained staff. So what makes your answer stand out with respect to other people's answer is how you substantiate your point. Suppose if in case of center state relation, if there is a question, I can still say same points, there is no funds. But if I quote a number like saying the finance commission has recommended 41% devolution, yet the center is imposing a lot of cesses which will be kept out of the finance commission remit. So that tells the examiner that you know something is happening. అర్థమైందా? సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ జనరలైజ్డ్ పాయింట్. సో జనరల్గా ఫండ్స్ లేవు, ఫంక్షన్స్ లేవు, ఫంక్షనరీస్ లేవు, డివల్యూషన్ లేదు. అర్థమైందా? ఆర్ ద న్యూ ఇన్నోవేషన్ ఈజ్ నాట్ హ్యాపెనింగ్. సో దీస్ ఆర్ వెరీ జనరిక్ పాయింట్స్. అంటే ఏ క్వశ్చన్ కెన్ రాసేయచ్చు సేమ్ పాయింట్స్. మన యూపీఎస్సీలో 20 క్వశ్చన్స్ ఇస్తే అట్లీస్ట్ 15 క్వశ్చన్స్కి సేమ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి. బట్ హౌ విల్ యూ డిఫరెన్షియేట్ బిట్వీన్ ద generic answer and a good answer is through data, through substantiation, అర్థమైందా? through giving examples, through giving quotes, అర్థమైందా? through telling some reports. So according to this report, for example, if the question is on let's say E20 fuel is in use, నిన్న మొన్న చూస్తే మీరు, so they introduce E85 fuel. So what are the advantages? I can tell the same points. It will make it cheaper, it will be good for the environment. అర్థమైందా? ఎనీబడి హూ డోంట్ నో ఎనీథింగ్ కెన్ రైట్ ద పాయింట్స్. బట్ హౌ విల్ ఇట్ బి డిఫరెంట్ వెన్ యూ కోట్ రిపోర్ట్స్? వెన్ యూ సే నీతి ఆయోగ్ సజెస్ట్ దాట్ బై టేకింగ్ అప్ E85 ఫ్యూయల్ వీ కెన్ సేవ్ సమ్ బిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ ఆఫ్ కరెన్సీ రిజర్వ్స్. ఓకేనా? సో దట్ విల్ మేక్ యువర్ ఆన్సర్ స్టాండ్ అవుట్, దట్ విల్ మేక్ యూ గెట్ యువర్ మార్క్స్. అర్థమైందా? సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్, ఇన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ వీ గెట్ లెస్ మార్క్స్. రీజన్ ఏంటి అంటే ఇన్ సైన్స్ అండ్ టెక్ పీపుల్ టెన్ టు అండర్స్టాండ్, సో దట్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్. బట్ ఇన్ మెయిన్స్ అండర్స్టాండింగ్ ఈజ్ నాట్ ఎనఫ్, యూ నీడ్ టు రీప్రొడ్యూస్. అర్థమైందా? యూ కెన్ హ్యావ్ అన్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ అన్ ఆటమ్. సో there is an atom, there is a nucleus, there is electrons, and then there is protons and neutrons inside. So protons and neutrons have binding forces. Aర్థమైందా? Static forces are counteracted by nuclear forces. This much understanding is there which will help you in understanding prelims questions. But in mains questions the level of questions will be little different. Question ఎలా అడుగుతారంటే he will come straight to the point. So describe electron. అర్థమైందా? అది మనం చేయలేకపోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ షో ద లాస్ట్ ఇయర్ క్వశ్చన్ ఇన్ 2022. దెర్ ఇస్ ఎ క్వశ్చన్ అబౌట్ see this, what is the basic principle behind vaccine development? Everybody can see the board, right? Last వరకు. So what is the basic principle behind vaccine development? How do vaccines work? What approaches were adopted by Indian vaccine manufacturers to produce COVID-19 vaccines? Okay, so take out the last part. ఇది తీసేయండి. ఫస్ట్ రెండు స్టాటికా కాదా? ఆర్ దే స్టాటిక్? హౌ డు వ్యాక్సిన్ వర్క్? ఈజ్ ఇట్ ఫౌండ్ ఇన్ ద బుక్స్? అర్థమైందా? ఇట్ ఈస్ ఫౌండ్ ఇన్ ఆల్ ద బుక్స్, ఆల్ రిఫరెన్స్ బుక్స్. ఇట్ ఈస్ ఫౌండ్ ఇన్ 12th class NCERT. తర్వాత హౌ డు వ్యాక్సిన్స్ వర్క్? అగైన్ సేమ్ థింగ్. బట్ పీపుల్ నో హౌ వ్యాక్సిన్స్ వర్క్ అట్ ఎన్ ఇంట్యూటివ్ లెవెల్. బట్ కెన్ యూ డ్రా ద డయాగ్రామ్? అర్థమైందా? కెన్ యూ డ్రా ద ఫ్లో చార్ట్? కెన్ యూ డిస్క్రైబ్ ద టైప్స్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్స్ వన్ బై వన్? So you know how vaccines work at an intellectual level, but can you reproduce an answer? ఒక empty paper ఇచ్చి
మిమ్మల్ని వ్యాక్సిన్ గురించి రాయమని అనుకో, కెన్ యూ ఫిల్ 2 pages or 3 pages? దట్ ఈస్ ద ఛాలెంజ్. అర్థమైందా? సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై పీపుల్ ఆర్ గెటింగ్ లెస్ మార్క్స్ ఇన్ GS3 నౌ-a-days. ఓకే, ఆర్ యూ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్? సో మనకున్న ఇంటలెక్చువల్ అండర్స్టాండింగ్ని పేపర్ మీద పెట్టగలగాలి. సో దట్ ఈస్ అ ఛాలెంజ్ విత్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ. విత్ రెస్పెక్ట్ టు పాలిటీ, విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎకానమీ, ఎన్వైర్న్మెంట్, దిర్ ఇస్ ఎ అడ్వాంటేజ్. మీరు రోజు పేపర్ చదువుతూ ఉండడం వల్ల యూ హ్యావ్ సర్టెన్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ దెమ్. You can write your own sentences, but in science and tech, if you write your own sentences, they will be wrong. అర్థమైందా? బికాస్ దేర్ ఆర్ సటిల్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ వర్డ్స్. కొన్ని వర్డ్స్ కొన్నిసార్లు వాడాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐఎమ్ గివింగ్ పాపులర్ ఎగ్జాంపుల్. వాట్ ఇస్ ద వర్డ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డిస్కవర్ అండ్ ఇన్వెంట్? డిస్కవర్ అండ్ ఇన్వెంట్, దీస్ ఆర్ 2 words. అర్థమైందా? థామస్ ఆల్వా ఎడిసన్ ఇన్వెంటెడ్ ద లైట్ బల్బ్. Columbus discovered USA. అర్థమైందా? సో వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డిస్కవర్ అండ్ ఇన్వెంట్? సో discovery is something which is already present in the nature. Invent is something you do by creating a new like mixing different things and creating a new thing or new process. So science and tech లో ఒక చిన్న వర్డ్ బదులు ఇంకొకటి వాడినా, ఈవెన్ దో బోత్ ఆర్ మీనింగ్ సేమ్, ఇట్ విల్ గివ్ ఎ టోటల్లీ డిఫరెంట్ థింగ్. అర్థమైందా? సో మీకు మార్క్స్ రావాలి అంటే మీరు ప్రాపర్గా డెఫినేషన్స్ రాయాలి, ప్రాపర్గా చదువుకుని వెళ్ళాలి. సో దట్ ఈస్ అ ఛాలెంజ్ విత్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ. సో ఇన్ సైన్స్ అండ్ టెక్ ద నోట్స్ బికమ్స్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, మోస్ట్ క్రిటికల్ ఫ్యాక్టర్. అర్థమైందా? సో ఎవ్రీబడి నోస్ అబౌట్ బ్లాక్ చైన్. బ్లాక్ చైన్ అంటే తెలుసా? సో యూ నో ఇట్ at intellectual level, but if I ask you to explain blockchain on paper, how many can do it? అర్థమైందా? సో దిస్ ఇస్ ద డిఫరెన్షియేషన్ వై వీఆర్ గెటింగ్ లెస్ మార్క్స్ ఇన్ సైన్స్ అండ్ టెక్. ఓకేనా? సో దీనికి మనం ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఏంటి, దట్ ఈస్ ద ఐడియా ఆఫ్ టుడేస్ సెషన్. ఎవ్రీబడి క్లియర్ విత్ దిస్? ఓకేనా? సో okay, so that is the first part of the syllabus, that is science and technology, its applications, developments and effects in everyday use. And second, see the second element, that is achievements of Indians in science and technology, indigenization of technology and developing new technologies. Okay, so these are the keywords that are given in the syllabus. So first one is about achievements of Indians in science and technology. ఓకేనా? సో ఈ ఆస్పెక్ట్లో మనకి క్వశ్చన్స్ ఎలా అడగచ్చు? ఐ విల్ షో యూ ద ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో. ట్రై టు గెస్ what kind of questions can be asked in mains in this. Suppose there is a person called C.V. Raman. Who is he? He is the first Indian to win a Nobel Prize in physics. Okay, so can a question be asked about C.V. Raman's contribution to science? Yes. Okay na, adi one of the previous year question. Okay, so every year there are a lot of awards given to Indians across the domains, science and technology law, mathematics, in terms of research. So even research in sociology or research in anthropology is also considered science. So we have to keep an eye out on Indians who are receiving some awards from some international prestigious organization. Okay, so that will be our important focus point as far as this part of the syllabus is concerned. Okay, if there is an anniversary, let's say Hargovind Khorana anniversary is there, so is it important or not? Yes, because he has contributed a lot to India's biological research. అర్థమైందా? అలా every scientist whoever scientists are there, we have to see what kind of contributions they had given. For example, there is a person called Chandra Bose, JC Bose. He had done a lot of research on plant sciences. Okay na, so it can come. Okay, so earlier there is a question on Bose-Einstein condensate. So this Bose is different. Bose-Einstein condensate is one of the question in previous year. Okay na, why? Because that is the that year is the 100 years of నోబెల్ ప్రైజ్ టు ఐన్స్టైన్. అర్థమైందా? సో ఐన్స్టైన్ నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చి 100 years అయింది, అందుకని ఐన్స్టైన్తో అసోసియేట్ అయిన ఇండియన్ సైంటిస్ట్ గురించి క్వశ్చన్ వచ్చింది. ఓకే, సో అలా క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. మనం ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు కీప్ అన్ ఐ అవుట్ ఇన్ ద న్యూస్ పేపర్స్ ఫర్ అచీవ్మెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియన్స్ ఇన్ ద ఫీల్డ్స్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ విచ్ కుడ్ బి ఆస్క్డ్. ఓకేనా? సో ఇంకొకటి, యాజ్ ఐ సెడ్ ఎర్లియర్, ఇన్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ సైన్స్ అండ్ టెక్ ఈజ్ నోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఎనఫ్, యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు రీప్రొడ్యూస్.
అర్థమైందా? ఒక వైట్ పేపర్ ఇచ్చిన తర్వాత మీరు కంటెంట్ని రీప్రొడ్యూస్ చేయగలగాలి. దిస్ ఈజ్ ఎ బిగ్గర్ ఛాలెంజ్ దాన్ యూ మైట్ థింక్. ఓకేనా? సో వ్యాక్సిన్స్ ఎలా పనిచేస్తాయి అంటే మనం బాడీలోకి డెడ్ ఆర్ ఇన్యాక్టివ్ బ్యాక్టీరియా ఇంజెక్ట్ చేసినప్పుడు దే విల్ see the antigen and produce a reciprocal antibody, so that will stay in the body. But can you write that in 2 pages? Ardhamainda? That is the challenge. So there you have to explain what is this inactive type of vaccine, what are the new kind of vaccines, mRNA vaccines, RNA vaccines, okay na, DNA vaccines are coming up. So enduku ivanni vastunayi aa points anni aa takku space lo explain cheyagalagali. That is the challenge. Okay na? Now the next point is indigenization of technology. So indigenization of technology, what does it mean? It means bringing technology and developing it in India. Ardhamainda? For example, there is a missile defense. So there is ఇప్పుడు మీరు ఇజ్రాయెల్ ఇరాన్ వార్ చూస్తున్నారు అనుకోండి. సో ఇరాన్ ఈస్ ఫైరింగ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ మిసైల్స్ ఆన్ టు ద ఇజ్రాయెల్, బట్ ఇజ్రాయెల్ ఈస్ డిఫెండింగ్ బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ ఎన్ missiles defense technology. అర్థమైందా? సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as ఐరన్ డోమ్. సో ఐరన్ డోమ్ is the name of the system that is protecting Israel from short range and middle range ballistic missiles. ఓకేనా? సో వాట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ దిస్? సో అది వర్క్ అయ్యే ప్రిన్సిపల్ ఏంటి మనకు తెలియదు. సో వాట్ వీ నో ఈజ్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అన్ ఇన్కమింగ్ మిసైల్, ద అదర్ మిసైల్ విల్ కమ్ అండ్ హిట్ ఇట్ అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ బి న్యూట్రలైజ్డ్. దట్ మచ్ ఈజ్ నాట్ ఇనఫ్. అర్థమైందా? వీ షుడ్ ఆల్సో బీ నోయింగ్ హౌ ఇట్ ఈస్ ఏబుల్ టు డూ ఇట్, what are the principles, what are the equipment that is needed. Ardhamainda? For example, we need radar, we need missile guidance system, ardhamainda? We need fuel injectors, we need computational power to calculate the trajectory. Ardhamainda? So radar signal nunchi compute cheyalante we need super computers. Ardhamainda? Alane we need a new kind of energy weapons. So there are new kind of energy weapons developed in anti-missile like laser energy directed missions. సో ఇవన్నీ మనం ఎక్కడో చోటు ఇరికించాలి ఆ పాయింట్స్ అన్ని ఆన్సర్లో, బికాస్ దట్ విల్ హెల్ప్ అస్ ఇన్ సపరేటింగ్ అవర్ ఆన్సర్. అలా కాకుండా ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ ఎ క్వశ్చన్ ఆన్ వాట్ ఈజ్ ఇండియా డూయింగ్ టు, ఇయర్ ప్రిలిమ్స్లో కూడా క్వశ్చన్ వచ్చింది, ఇఫ్ యూ సీ దట్ సుదర్శన్ చక్ర, సో మిషన్ సుదర్శన్ చక్ర, వాట్ ఈస్ ఇట్? ఇట్ ఈస్ ట్రయింగ్ టు క్రియేట్ ఎన్ యాంటీ మిసైల్ షీల్డ్ అక్రాస్ ఇండియా. అర్థమైందా? సో హౌ డూ యూ డూ దట్? దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. అర్థమైందా? సో క్వశ్చన్ ఇప్పుడు ఎలా అడుగుతాడంటే, వాట్ ఈస్ మిషన్ సుదర్శన్ చక్ర, వాట్ ఈస్ సిగ్నిఫికెన్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్. అర్థమైందా? అండ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఈస్ బీయింగ్ యూస్డ్. సో రీసెంట్లీ ఇన్ 2019 దే ఆస్క్డ్ ఏ క్వశ్చన్ అబౌట్ S-400 మిసైల్స్. సో S-400 మిసైల్స్ యొక్క టెక్నికల్ క్యాపబిలిటీస్ రాయమన్నారు. సో దట్ ఈస్ ఎ వెరీ డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్ బికాస్ వీ నో S-400 ఈజ్ అన్ యాంటీ మిసైల్ సిస్టమ్. అక్కడ వరకే తెలుస్తుంది. ఆ తర్వాత టెక్నికల్ క్యాపబిలిటీస్ ఎవరికి తెలియవు. అంటే వాట్ ఈస్ ద రేంజ్, హౌ మెనీ మిసైల్స్ ఇట్ కెన్ స్టాప్ ఇన్ ఎ మినిట్. అర్థమైందా? ఆ మిసైల్స్ ఎంత దూరంలో ఉండొచ్చు. సో అండ్ హౌ మెనీ రౌండ్స్ ఆఫ్ ఫైరింగ్ ఇట్ హ్యాస్. అర్థమైంది? ఇట్ కెనాట్ హ్యావ్ ఇన్ఫినిట్ రౌండ్స్, రైట్? సో దేర్ ఆర్ లైక్ 16 or 32 బ్యారల్స్ ఇన్ దట్. సో అవి ఛాలెంజ్ అవుతాయి అనమాట మీకు క్వశ్చన్స్ రాయడంలో. ఓకేనా? వేర్ యువర్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ ఇనఫ్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్ బికాజ్ ఆన్సర్ ఈజ్ రైట్ దేర్. సో మీకు అక్కడే ఇస్తాడు. Okay, so for example, yesterday after prelims exam I was talking to some students, so they're telling like so somebody eliminated that 33 courses in Srinagar. So I asked, how did you eliminate? He said so 33 ఎలా ఉంటాయి, ఉంటే 30 ఉంటాయి లేదా 32 ఉంటాయి, అందుకనే eliminate. But that is the name of the unit. అసలు 33 ఉంటాయా 32 ఉంటాయి కాదు, ఇట్ ఇస్ జస్ట్ సీరియల్ నెంబర్. అర్థమైందా? సో లైక్ ఇన్ ప్రిలిమ్స్ యూ హ్యావ్ దట్ అడ్వాంటేజ్. మీకు తెలియకపోయినా ఏదో అందాజాగా గెస్ చేయొచ్చు అనమాట. సుమారుగా 32 లైక్ వాడేమనుకున్నాడంటే 16, 32, 64 ఇలా ఉంటాయి కదా, 33 ఎందుకు ఉంది ఆర్డుగా ఉందని ఎలిమినేట్ చేశాడు. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ద రైట్ లాజిక్. అర్థమైందా? సో లక్కీగా కరెక్ట్ అవ్వచ్చు కొన్నిసార్లు, బట్ రైట్ లాజిక్ కాదు. మెయిన్స్లో ఆ పాసిబిలిటీ కూడా లేదు. మీరు రాంగ్ లాజిక్ అప్లై చేసే పాసిబిలిటీ కూడా లేదు. వైట్ షీట్ ఆఫ్ పేపర్ ఇస్తారు, యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఎవ్రీథింగ్ ఆన్ యువర్ ఓన్ అండ్ దట్ టు ఇన్ 7 minutes. సో ఇన్ 3.5 minutes యూ హ్యావ్ టు రైట్ 1 sheet ఆఫ్ పేపర్. ఒక షీట్ ఆఫ్ పేపర్ మొత్తం రాయడానికి 3.5 minutes ఉంటుంది. దానిలోనే బొమ్మలు వేయాలి, దానిలోనే ఎగ్జాంపుల్స్ రాయాలి. సో ద కీ హియర్ ఈజ్ ప్రాక్టీస్. ద మోర్ యూ ప్రాక్టీస్ ద బెటర్ యూ విల్ గెట్ ఎట్ దిస్ గేమ్. ఓకేనా? సో రకరకాల క్వశ్చన్స్ తీసుకోండి, ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో ద బెస్ట్ ప్లేస్ టు స్టార్ట్ ఈస్ PYQs. అర్థమైందా? సో I'll give this document. So this PYQ is the best place to start for you to practice. See, for example, this, what do you understand by fixed drug dose combinations? Discuss their merits and demerits. So simple question,
ఏం లేదు, కాంప్లికేటెడ్ ఏం లేదు, 10th క్లాస్ క్వశ్చన్లా ఉంది స్ట్రైట్గా, అర్థమైందా? బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ వీ డోంట్ నో ద కంటెంట్, అర్థమైందా? అదే ప్రిలిమ్స్లో వచ్చిందనుకో ఫిక్స్డ్ డ్రగ్ కాంబినేషన్ ఏంటని, మనం ఏం చేస్తాం? ఇఫ్ ఇట్ కేమ్ ఇన్ ద సేమ్ క్వశ్చన్ ఇన్ ప్రిలిమ్స్ ఏం చేస్తాం అంటే ముక్కలు చేస్తాం. అరే ఫిక్స్డ్ అన్నాడు, డోస్ అన్నాడు, డ్రగ్ అన్నాడు, సో మేబీ ఈ డ్రగ్ కాంబినేషన్లో సమ్ ఫిక్స్డ్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి, అంటే 10% పారాసిటమాల్, 10% క్యూనాలిన్, అలా ఫిక్స్డ్గా కాంబినేషన్ ఉంటుందేమో అని గెస్ చేసి ఆ దగ్గరలో ఉన్న ఆప్షన్ ఏదో అది పెడతాం, ఓకేనా? సో దట్ విల్ బీ యూస్ఫుల్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్. బట్ ఫర్ మెయిన్స్ యూ హ్యావ్ టు నో ఇట్, యూ హ్యావ్ టు రీడ్ ఇట్, యూ హ్యావ్ టు నో ద ప్రాపర్ డెఫినేషన్, ఓకేనా? సో దిస్ పార్ట్ ఈస్ క్లియర్. So that is indigenization of technologies. From this aspect also, every day we are getting a lot of news on this. For example, in the last week only, India has unveiled a new series of submarines, a new series of frigates, in which there is a lot of indigenous content. So India is also unveiling supercomputers in which almost 80 to 90% indigenous content is there. So that is indigenization of technologies. Okay na? So if you see in Andhra Pradesh also, recently they announced a new medium aircraft and light aircraft testing facility, okay na, in which the target is to have 100% indigenization. So 100% indigenization చేస్తున్నారు, కొత్త aircraft design చేస్తున్నారు, so that becomes important, okay na. So that is how you have to think about the mains exam. So in mains you have to see the syllabus, see how questions are asked and prepare your notes accordingly, అర్థమైందా? సో మనం పేపర్లో ఉన్నదంతా రాసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. సో రైట్ ద టెక్నాలజీ, డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద టెక్నాలజీ, అప్లికేషన్స్, ఎగ్జాంపుల్స్, అడ్వాంటేజెస్, డిసడ్వాంటేజెస్, కంక్లూజన్, బస్, అర్థమైందా? ఏ టెక్నాలజీ అయినా సరే 1 పేజీకి మించి మీకు నోట్స్ ఉండకూడదు. ఎనీ టెక్నాలజీ 1 పేజ్ ఇనఫ్. ఆ 1 పేజ్లోనే అగ్రికల్చర్, ఎకానమీ ఆర్ సమ్ అదర్ రీసెర్చ్ పర్పస్, సో ఈ టెక్నాలజీ ఎలా యూజ్ అవుతుంది అని రాసుకుంటాం. నెక్స్ట్ ఏంటి? డెవలపింగ్ న్యూ టెక్నాలజీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద మోస్ట్ డెవలపింగ్ రీసెంట్ టెక్నాలజీ ఈజ్ AI, ఓకేనా? సో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఈజ్ ద most buzzword. So this year also we can expect some questions in SNT from AI. ఇప్పుడు AIలో how will you make the notes? So what is AI? ఎంతమంది రాయగలరు పేపర్ మీద డెఫినేషన్? You know what is AI? I know that much. How many of you can write what is AI? You understood the challenge? So people in the online also, if you have any queries you can post it here. Now that is a problem, okay na? So everybody knows what is an LLM, but nobody knows how they work, అర్థమైందా? So we should be able to know and explain this basic phenomena. So blockchain, AI, LLMs, so these are recent buzzwords, and now there are new words like agents, AI agents. So what's the difference between an LLM and an AI agent? So these things we should know at least the basics, so that we can write answers, okay na? Next part of the syllabus is awareness in the field of IT, so awareness in the field of IT. So here you are supposed to know things about what are the things that are happening in the IT world. For example, in AP recently they introduced quantum valley. So what is the idea of quantum valley? What is quantum computing? Okay na? So they can ask such things like what is the National Quantum Computing Mission? What are its applications? Okay na? So in that questions you can introduce by saying what is quantum technology. So if they ask what is National Quantum Mission, so you can start by saying quantum computer uses qubits which will help in developing faster computation, okay na? So to develop that, to develop quantum ability in the country, we have started a National Quantum Computing Mission, okay na? So ila simple ga start cheyochu. Next one is space technology, then we have computers. So in space also there is a lot of scope for questions. In mains almost every year we are getting one question on space, so it can be Chandrayaan, Mars missions, NASA missions, Artemis, NISAR. So there are a lot of areas that are in news this year, so they can be asked, okay na? For example, if they ask about what are types of satellites, how many people can write? Okay na? So everybody knows what are types of satellite, everybody knows what is a
polar orbiter, what is solar orbiter, అర్థమైందా? సో జిఎస్ఎల్వి, పిఎస్ఎల్వి ఎవ్రీబడి నోస్, బట్ ఇఫ్ యూ కాంట్ డిఫైన్ ఇట్ ఇన్ అన్ ఆన్సర్, సో ద ఎగ్జామినర్ విల్ నాట్ నో దట్ యూ నో. అర్థమైందా? మీకు తెలిసిన విషయం ఎగ్జామినర్ తెలియాలి కదా, సో దట్ యూ కెన్ ఓన్లీ కమ్యూనికేట్ త్రూ యువర్ ఆన్సర్. సో యూ హ్యావ్ టు డెవలప్ యువర్ నోట్స్ ఇన్ సచ్ ఎ వే. Okay, next one is robotics, nanotechnology, biotechnology and issues related to intellectual property rights. So among all these topics, which one do you think are most important? So among all this, which do you think are the most important topics? Try to guess. ఈ మొత్తంలో క్వశ్చన్స్ అడగడానికి ఎక్కడ స్కోప్ ఉంటుంది ఫ్రమ్ మెయిన్స్ పర్స్పెక్టివ్. ఇన్ మెయిన్స్ దే వాంట్ అస్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ థింగ్స్, సో వేర్ వీ హ్యావ్ స్కోప్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ థింగ్స్. టేక్ యువర్ గెస్, తప్పైతే పర్లేదు, చెప్పు అబ్దుల్. ఓకే, మీ పేరేంటి? బ్లూ డ్రెస్. సారీ, మ్యాగ్జీ. ఓకే, మ్యాగ్జీ చెప్పు. IT. Okay, so that is one good guess. Okay, so generally we observe that a lot of questions are coming from this part. In that also specifically from IT, space and IPR. Okay na? So what are IPR? Intellectual property rights and enti? Patents, trademarks, and issues related to it. Sometimes they'll ask question mixing international relations and IPR, science and tech. So what are the issues related to WHO TRIPS, WTO TRIPS or something like that. Okay, because economy is also in this part. So ee paper GS3 lo ostadi kabatti, so there is no separation. Economy also will be here, agriculture also will be here, so they sometimes mix two things. Like for example, there is a question on nanotechnology. What are the applications of nanotechnology in agriculture? అర్థమైందా? సో యూ కెన్ కౌంట్ ఇట్ యాజ్ అగ్రికల్చర్ క్వశ్చన్ ఆర్ SNT క్వశ్చన్. హీ డోంట్ కేర్. అర్థమైందా? కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే దే విల్ ఆస్క్ GS1 క్వశ్చన్ ఇన్ GS3 ఆల్సో. Nobody can stop him. He will ask GS3 question in GS1. For example, disaster is a topic in GS3, but sometimes they will ask questions from disaster in GS1 also. So వాళ్ళ ఇష్టం అది. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ద point. I think we have discussed about this. Why we are noticing less marks in GS3? Because people are not making notes. అర్థమైందా? So they are not able to reproduce. So దీనికి solution ఏంటి? What is the solution to this? Make notes, revise, test, improvise. So this is the solution to this problem. So for SNT, you make your notes, you revise it, you give some tests. So definitely test lo meeku teliyani questions vastayi. So write those answers into your notes. Okay na? So every day you have to keep compiling your notes. So the POQs are uploaded in our Telegram channel, as I mentioned. Now any technology, generally the questions are like benefits, challenges, applications, advantages to India. So this is the most important part, advantages to India. Even if it is not asked in the question lo adagakapoyina kuda, we will make it a point to include the things that are there in India, because this is Indian civil service exam. Okay, now see, I have included two examples. What is the technology being employed for electronic toll collections on highways, and what are the proposed changes that will make this process seamless? Would this transaction carry any potential hazards? Okay na? So that is a weird year, because in 24 all questions are long. So the intention made the question very long, but the question is very simple. It is about FASTags. So highway collection lo how FASTags and a new satellite based like tracking system. So the question is about those two technologies, how it is useful, what are the challenges, or how it can be misused, and what is the way forward. So this is the idea. Next, what are the research and developmental achievements in applied biotechnology? How will these achievements help to uplift the poor sections? Again, it's a question about how the technology is useful for
poor people. Okay, na? Everybody clear with this? So this is how the questions are coming. We will see some POQs. So these are the POQs. You can see that there are some themes in the POQs. Like for example, as we have seen, one of the topic is about innovative technologies, how the technologies are new technologies are coming. So based on this, we got two questions till now. First one is, how does 3D printing technology work? And second one is, what is digital signature? Okay na? Ala, you can see this document. I'll give it to you. Tarvata, achievements on science and technology. Again, this is a little challenging part because there are a lot of scientists. So if you see, the first question is about how has India benefited from the contributions of Sir M. Visvesvaraya and Dr. M. S. Swaminathan in the fields of water engineering and agriculture science respectively. You have to know about them. అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు మీకేం తెలియదు అనుకోండి, if you don't know who is M.S. Swaminathan, you know very simple things. Maybe he is father of green revolution. అక్కడ వరకు తెలిసి ఉంటుంది. But how can you write whole answer based on that? అర్థమైందా? సో అప్పుడు ఏం చేస్తారు స్టూడెంట్స్ అంటే, దే విల్ ఇన్వెంట్ థింగ్స్. సో దే నో హీ ఈస్ ఫాదర్ ఆఫ్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్. సో గ్రీన్ రెవల్యూషన్ అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆర్ట్. సపోజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ ఎగ్జామ్, యూ హ్యావ్ టు రైట్ క్వశ్చన్ అబౌట్ హిమ్, వాట్ విల్ యూ డూ? మీరు ఏం చేస్తారు? ఏం పాయింట్స్ రాస్తారు? ట్రై టు గెస్. ఐ నో యూ డోంట్ నో మెనీ పాయింట్స్ అబౌట్ హిమ్. ట్రై టు గెస్. ఒక పాయింట్, ఫస్ట్ పాయింట్ ఏం చేస్తావు? He contributed a lot to plant research. Obviously, that's why he's called father of green revolution. Okay, good. See, ఏముండదు ఎట్లా అంటే మనకు తెలియని క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు వదిలేసి రాకూడదు అనమాట. సో యూ హ్యావ్ టు నో హౌ టు ఇన్వెంట్ పాయింట్స్. అర్థమైందా? సో ఆక్పక్ కరేపక్లో చేయాలి. అంటే నౌ యూ సైడ్ హీ డన్ లాట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ ఇన్ బయాలజీ. సో నౌ యూ విల్ సే హీ హ్యావ్ డెవలప్డ్ న్యూ వెరైటీస్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్. అర్థమైందా? సో నౌ she will say he has developed new varieties of techniques of growing plants. అర్థమైందా? సో అక్కడక్కడే తిరుగుతాం బికాజ్ మనకు తెలిసింది కొంచెమే. somehow we have to make use of it. We cannot say I don't know, I'll leave this question because it is 15 marker or 10 marker. So it is very important to you because every 1 mark matters. ఎగ్జామ్లో ఎవ్రీ 1 మార్క్ మ్యాటర్స్. ఏ ఒక మార్కు ఎక్కడ మనకు ద్రోహం చేస్తుందో తెలియదు. దానివల్లే ర్యాంక్ పోయిద్దేమో, దానివల్లే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆర్ తెలంగాణలో ఐఏఎస్ రావాల్సింది ఎక్కడికో వెళ్తామేమో. అర్థమైందా? సో వీ డోంట్ నో, వీ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్. అప్పుడు ఏం చేస్తాం? వదిలేసి రావు. హీ డిడ్ బయాలజికల్ రీసెర్చ్, హీ ఇన్వెంటెడ్ న్యూ వెరైటీస్ ఆఫ్ సీడ్స్, ఎగ్జాంపుల్ హై యీల్డింగ్ వెరైటీ. అర్థమైందా? హీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ న్యూ టెక్నిక్స్ ఆఫ్ ఇరిగేషన్, న్యూ టెక్నిక్స్ ఆఫ్ గ్రోయింగ్ ప్లాంట్స్. తర్వాత హీ హాస్ కంట్రిబ్యూటెడ్ టు సాయిల్ సైన్స్. అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు ప్లాంట్ పెంచాలనుకో ఆటోమేటిక్గా ఇవన్నీ చేయాలి. దట్ ఈస్ వెరీ లైక్ సెల్ఫ్ ఇంట్యూటివ్. అర్థమైందా? ప్లాంట్ ఎలా పెంచుతాం ఇరిగేషన్ చేయకుండా? సో నెక్స్ట్ థర్డ్ థింగ్ లైక్ తర్వాత ఏం చేస్తాం? హీ హ్యాస్ కొలాబరేటెడ్ విత్ ఫారెన్ సైంటిస్ట్ అండ్ బ్రాట్ దిస్ టెక్నాలజీ టు ఇండియా టు డెవలప్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇన్ ఇండియా. అర్థమైందా? సో ఈ పాయింట్స్ ఏమి తెలియని వాళ్ళు కూడా రాయకూడదా? అర్థమైందా? సో ఆ మాత్రం తెలిసి చాలు కదా. ఓకేనా? సెకండ్ ఏమన్నాడు? ఎంఎస్ విశ్వేశ్వరయ్య. సో అతని ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఏంటిది? వాటర్ ఇంజనీరింగ్. సో నౌ క్రియేట్ యువర్ పాయింట్స్. కమాన్. Yes, very good. New irrigation methods. Next. Correct. Construction of dams. Next. Come on, సాగదీయండి. See, what are the two keywords? Water and engineering. Where are water? So water మీరు ఎప్పుడు కూడా వాటర్ లైక్ లైఫ్ సైకిల్ అప్రోచ్ అంటాం. అంటే వాటర్ స్టార్ట్ అయ్యే దగ్గర నుంచి ఎండ్ అయ్యే వరకు. వాటర్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతాయి? ద క్లౌడ్స్. పడిన వెంటనే ఏమవుతుంది? సో దేర్ ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ వాటర్ షెడ్ డెవలప్మెంట్. అర్థమైందా? సో తర్వాత చిన్న చిన్న స్ట్రీమ్స్ అవుతాయి, రివర్స్ అవుతాయి. సో దేర్ యూ కెన్ టాక్ అబౌట్ చెక్ డ్యామ్స్, స్మాల్ డ్యామ్స్, ఇరిగేషన్ డ్యామ్స్. ఓకేనా? తర్వాత ఏమవుతుంది? దే విల్ ఫ్లో ఇన్ కెనాల్స్. సో యూ కెన్ టాక్ అబౌట్ కెనాల్ లైనింగ్. అర్థమైందా? సో కెనాల్లో నుంచి లీకేజెస్ రాకుండా కెనాల్ లైనింగ్. ఓకే? తర్వాత కెనాల్స్లో వెళ్ళే వాటర్ ఇట్ హ్యాస్ టు గో టు ద ఫీల్డ్. ఇరిగేషన్ మెథడ్స్. అర్థమైందా? సో చెక్ డ్యామ్స్. తర్వాత ఇట్ విల్ గో టు ద సీ. అర్థమైందా? సో ఇన్ సీ యూ హ్యావ్ టు మేనేజ్ ఎస్టరీ. ఓకేనా? సో ఇక్కడే మనం డ్యామ్స్ దగ్గరే యూ కెన్ ఇంట్రడ్యూస్ న్యూ కాన్సెప్ట్స్ లైక్
ecological flow or new methods of construction or new methods of mixing using raw materials from the local sites. అర్థమైందా? సో నేను చెప్పిన పాయింట్స్ అని ఆయన చేశాడు నిజంగానే. ఓకేనా? సో నాకంటే ఆన్సర్ తెలుసు, మీకు తెలియదు కదా, బట్ మీరు చెప్పారు కదా పాయింట్స్ అన్ని. అర్థమైందా? సో ఇన్ మెయిన్స్ యూ హ్యావ్ టు బీ ఇన్నోవేటివ్. బట్ ఆన్సర్ చదివాడికి తెలుస్తుంది నీకేం తెలియదని, ఎందుకంటే నువ్వు ఎక్కడ ఎగ్జాంపుల్ రాయవు కాబట్టి. అర్థమైందా? సో ఆయన గురించి తెలిసినాడు అనుకో, ఆయన కట్టిన డ్యాముల పేర్లు రాస్తాడు, ఆయన కట్టిన కెనాల్స్ పేర్లు రాస్తాడు. తెలియదు అనుకో, ఇట్లా మనలాగా రాసుకుంటూ వెళ్తాడు. ఓకేనా? సో ఇదొక అప్రోచ్ అనమాట లైఫ్ సైకిల్. అంటే వాటర్ ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ దాకా ఎలా ఫ్లో అవుతుంది అర్థం చేసుకుని, సేమ్ అంతే. ఇప్పుడు ప్లాంట్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ ఉంది. సో గ్రీన్ రెవల్యూషన్ యూ థింక్ అబౌట్ ద ప్లాంట్ ఫ్రమ్ ద బర్త్ టు డెత్. సో బర్త్ వాట్ ఇట్ నీడ్స్? సాయిల్. హీ వుడ్ హ్యావ్ వర్క్డ్ ఆన్ సాయిల్. అర్థమైందా? సో సాయిల్ ఏరేషన్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి, సాయిల్ క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి, ఆర్ ఫర్టిలైజర్ ఇన్పుట్స్ కరెక్ట్గా వాడాలి, ఎక్కువ వాడకూడదు తక్కువ వాడకూడదు చెప్పి ఉంటాడు కదా. అర్థమైందా? హీ వుడ్ హ్యావ్ రికమెండెడ్ మోర్ యూజ్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజర్స్ బికాస్ వన్ ఆఫ్ ద డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ ఈజ్ మోర్ యూస్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజర్. అర్థమైందా? సో ఇంటెన్సివ్ అగ్రికల్చర్కి హీ వుడ్ హ్యావ్ హెల్ప్డ్ ఎంఎస్ స్వామినాథన్. తర్వాత ప్లాంట్ మొలిచిన తర్వాత వీడ్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. సో వీడ్స్కి ఏదో చేస్తుంటారు. అర్థమైందా? వాటర్ ప్రాబ్లం, ఇరిగేషన్కి ఏదో చేస్తుంటారు. సో అలా ప్లాంట్ వచ్చిన తర్వాత ఈల్డ్ ఎక్కువ రావాలి కదా, దట్ ఈస్ ద అల్టిమేట్ ఎయిమ్, రైట్? సో ఈల్డ్ కోసం ఏదో చేస్తుంటారు. సో దట్ ఈస్ హౌ యూ కన్స్ట్రక్ట్ యువర్ పాయింట్స్. అర్థమైందా? సో ఇన్ మెయిన్స్ knowing is important, but presenting is equally important, if not more important. అర్థమైందా? presentation is very very important aspect in the mains because that is a bridge between you and the evaluator. evaluatorకి నువ్వు ఎవరో తెలీదు. అర్థమైందా? సో ఇవాల్యుయేటర్కి మనకి ఏం సంబంధం లేదు. నేను ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాను సార్ అంటే పక్కన అడుగు, హీ డోంట్ కేర్ నువ్వు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళావా లేదా స్ట్రీట్ లైట్ కింద చదువుకున్నావా. అర్థమైందా? కొంతమంది ఏంటంటే నేను స్ట్రీట్ లైట్ కింద చదువుకున్నాను నాకు మార్క్స్ ఎందుకు రాలేదు, అసలు అవన్నీ అనవసరం. ఏ ఆన్సర్ నీకు తెలుసా లేదా, బి ఆన్సర్ నీకు తెలుసా లేదా, అదే పాయింట్. అర్థమైందా? స్ట్రీట్ లైట్ కింద చదువుకో, దోమలతో కుట్టించుకో, అర్థమైందా, లైక్ రోజు ట్యాంక్ బండ్లో ఈత కొట్టు, డజంట్ మ్యాటర్. ఓకే, సో వాట్ మ్యాటర్స్ ఈజ్ ఆర్ యూ ప్రెజెంటింగ్ యువర్ ఆన్సర్ వెరీ వెల్ ఆర్ నాట్. సో దిస్ ఈజ్ ద ట్రూత్ ఆఫ్ యూపీఎస్సీ. మన కష్టాలకి నష్టాలకి ఎవరు మార్కులు వేయరు. మార్కులు దేనికి వేస్తారంటే వెన్ యూ రైట్ గుడ్ ఆన్సర్. అర్థమైందా? సో వెన్ యూ కమ్యూనికేట్ యూ నో ద నాలెడ్జ్. నువ్వు బయట ఐన్స్టైన్ అయి ఉండొచ్చు, బట్ వెన్ యూఆర్ నాట్ పుట్టింగ్ ఇట్ ఆన్ పేపర్, హౌ విల్ ద పర్సన్ హూ ఈజ్ ఇవాల్యుయేటింగ్ నో యువర్ ఐన్స్టైన్. అర్థమైందా? ఐన్స్టైన్ కూడా నోబెల్ ప్రైజ్ ఎందుకు వచ్చింది? బికాస్ ఆఫ్ హిస్ పేపర్, నాట్ బికాస్ ఆఫ్ హిస్ థాట్స్. ఆయన మైండ్లో రాసుకున్న దానికి రాలే, ఆయన మైండ్లో రాసుకుంది పబ్లిష్ చేసిన దానికి వచ్చింది ప్రైజ్. అర్థమైందా? సో యూ ఆల్వేస్ కీప్ దట్ ఇన్ మైండ్. ఇన్ మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్ presentation is as important as content, if not more. అర్థమైందా? సో మీ దగ్గర ఎంత మంచి కంటెంట్ ఉన్నా బాగా ప్రజెంట్ చేయకపోతే ఆ ఇవాల్యుయేటర్ ఉన్న కంగారుకి ఏదో పైపైన కొట్టుకుని వెళ్ళిపోతాడు. సో యూ విల్ బి అట్ లాస్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ దిస్ ఓరియంటేషన్ క్లాస్. ఈ క్లాస్ సబ్జెక్ట్ చెప్పడం కోసం కాదు. దిస్ క్లాస్ ఈస్ హెల్ప్ యూ అండర్స్టాండ్ హౌ డు యూ ప్రిపేర్ ఫర్ మెయిన్స్. అర్థమైందా? సో మెయిన్స్ ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు మీ కంటెంట్ ఎలా ఉండాలి. ఓకేనా? కంటెంట్ లేని చోట ఆన్సర్స్ ఎలా రాయాలి. ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ కంటెంట్ ఆల్సో యూ స్టిల్ నీడ్ టు ఆన్సర్ సమ్ టైమ్స్ బికాస్ క్వశ్చన్ అలా వచ్చిందనుకో ఏం చేస్తాం. అర్థమైందా? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెర్ ఇస్ ఎ క్వశ్చన్ అబౌట్ బ్లూ ఎల్ఈడీస్. సపోజ్ see this 2025 question. The fusion energy program in India has steadily evolved over the past few decades. Mention India's contribution to International Fusion Energy Project, International Thermal Nuclear Energy Reactor. What will be the implications of success for this project for the future of global energy? Okay na? So how will you write the body of the question? Do you know what is this? Do you know what is International Thermonuclear Reactor Experiment? తెలుసు అనుకో, దట్ ఈస్ ఫైన్. తెలీదు అనుకో, యూ గో టు హియర్. అర్థమైందా? సో మీకు తెలుసు అనుకోండి, దట్ ఈస్ ఫైన్. మీకు తెలియదు అనుకో, యూ లుక్ ఫర్ ద హింట్స్. సో వాట్ ఈస్ హీ టాకింగ్ అబౌట్? హియర్ హీ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎనర్జీ ఫ్యూజన్. సో యూ రైట్ పాయింట్స్ రిలేటెడ్ టు న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ డోంట్ నో, వాట్ విల్ యూ రైట్? ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ తెలియకపోతే వాట్ విల్ యూ రైట్? ఎస్, ఆర్టిఫిషియల్ సన్. So basically we'll try to write they are trying to replicate the processes that are happening in the sun by creating artificial sun. Okay, second enti we'll write about fusion. Ardhainda? Third enti we'll write fusion is creating less harmful radioactive substances. Ardhainda? It is giving more energy, it is more sustainable compared to fission. Okay na? So ikkada em adigadu, they said about India's contribution. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ యూ హ్యావ్ టు నో. అర్థమైందా? ఇండియా ఏ కాంపోనెంట్స్ ఇచ్చింది మీకు తెలియాలి.
బట్ మీకు తెలియదు కాబట్టి మీరు ఏం చేస్తారంటే యూ విల్ సే ఇండియా కాంట్రిబ్యూటెడ్ టు రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్. సో ఇండియా ఇస్ గివింగ్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్, ఎయిడ్ ఇన్ టెక్నాలజికల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్, అలా పెద్ద పెద్ద పదాలు వాడి సైడ్ చేస్తారనమాట. అర్థమవుతుందా? సో ఇఫ్ యూ నో ఆన్సర్ దట్ ఈస్ గుడ్, డెఫినెట్లీ దట్ విల్ గెట్ ద హైయెస్ట్ మార్క్స్. బట్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ యావరేజ్ మార్క్స్, ఏదో ఒకటి. అర్థమైందా? సో సంథింగ్ ఈజ్ బెటర్ దెన్ నథింగ్. ఇఫ్ యూ థింక్ లైక్ దాట్, యూ హ్యావ్ టు ఇన్వెంట్ యువర్ పాయింట్స్. Like how will you invent not irrelevant points? You have to say India is contributing by sending scientists, by giving financial aid, by giving technological components, by giving export of engineering products. So these are all true, these are not fake. But what is that engineering product that we are exporting? You will know only when you have idea about this. Suppose for example we are giving permanent magnets, that you will know only when you know about the project. But export of engineering products is also correct. It is not wrong statement. It is not made up statement. But what is that engineering product? You don't know. That much you are not telling. ఆన్సర్ చదివాడు తెలుస్తుంది. ఈ పాపకి తెలీదు, ఏదో ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నానని తెలుసు, ఏదో పైప్ మీద రాసింది అనేది అర్థమవుతుంది ఆన్సర్ చేసేవాడికి. బట్ స్టిల్ ఏదో రాసింది అనే ఫీలింగ్ ఉంటుంది. ఖాళీ పేపర్కి అట్లీస్ట్ యూ కెన్ గెట్ 3-4 మార్క్స్. అర్థమైందా? సో 10 మార్కర్కి 6-7 రాకపోయినా 3-4 వస్తాయి కదా, దట్ ఈస్ గుడ్. ఇఫ్ యూ గెట్ లైక్ దట్ ఇన్ 4-5 క్వశ్చన్స్, యూ విల్ హ్యావ్ 20 మార్క్స్ in each paper. So for 4 papers you can have 80 marks. Okay na? So every mark, every half mark matters అనమాట. ఓకే, అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఒక సైడ్ ఒక బొమ్మ వేస్తాం. సో 2 న్యూక్లియస్లో కొట్టుకుని ఫ్యూజన్ అవుతున్నట్టు. అర్థమైందా? సో ఆర్టిస్టీ అంతా చూపిస్తాం అనమాట మనకు తెలియనప్పుడు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ పార్ట్. ఓకే, ఎవ్రీబడి క్లియర్? ఓకేనా? సో AI is also coming up in the recent times. If you see in the recent times, the AI, microbiotechnology and IPR are having questions. Okay na? So you go through these questions once, then you will be able to identify what is the theme of the question, what is the demand of the question, how to address the demand. Okay na? So if you have any doubts, if you want any clarification or if you want correction, you can come and approach us. Okay, so we'll end this by telling about last part. That is how to prepare your notes for SNT. So this is the most critical part. So whenever you come across a new topic, so for SNT you always start with the definition of the topic. Okay na? It can be nanotechnology. So what is nanotechnology? Can somebody tell what is nanotech and why it is separately studied? So from the name it is very clear, nano means 10⁻⁹. So when we are asked to define, we will simply say that it is a technology where the particle sizes are in nanometers range. Okay, but that is not the full definition, because why we are studying at nanomaterials? So that definition should cover that part. So why we are studying nanomaterials is because at nanoscale the particles exhibit a different properties. So for example gold, like if you see the gold ring, so it is golden color, but if you break it to nanoparticles, it will not be in gold color, it will be in red color. So these particles will exhibit different properties in the nanoscale which will be beneficial to us. So by using these nanoparticles we can modify the properties of normal materials. For example, by giving a nano coating to an aeroplane blade, we can make it 10 to 15 times more resistant to melting than its melting point. సో జస్ట్ నానో కోటింగ్ ఇవ్వడం వల్ల ఒక టర్బైన్ బ్లేడ్ కానీ ఒక ఏరోప్లేన్ బ్లేడ్ కానీ దాని మెల్టింగ్ పాయింట్ కన్నా 10 times మోర్ హీట్ని తీసుకునేలా చేస్తున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, బికాస్ ఆఫ్ ద నానో ceramic shield on the rockets that are going to outer space and coming back, so they are able to take more heat. So in the Artemis mission they used recently nano ceramic coating on the Artemis orbiter mission. Okay, so ala examples istam anamata. Okay na? So in definition you have to see what is the important part. Don't write your definitions like aakpak karepak. Ardhamaitunda? So like you know there is a popular that movie short series Viva Harsha, I think you have seen that. So he will ask what is an array, so he will say an array is an array, something like that. Ardhamaitunda? So ala cheppadu. If they ask what is nanotechnology, you don't say nanotechnology is technology which is nano. So don't do such kind of things, you add value to the answer. So nanotechnology is technology at nanoscale, because at nanoscale the properties of the materials changes significantly. Okay, now that is why we study.
Okay, na? So don't write things like, for example, there is a question previously, I think these students will know in degree only. So somebody wrote an answer, what is I think magma in the earth or something. There is one question. So somebody wrote an answer, sir, it is I don't remember, it is like a round definition anamata. Ardhamainda? I think the question is on what is atmospheric circulation. So somebody wrote it is circulation in the atmosphere. It is there in the question only. Ardhamainda? So you have to add some value to the answer. Don't write atmospheric circulation is circulation in the atmosphere. That much it is very clear from the wording only. Ardhamainda? So those are the things. First one is definition. So while writing definition, you should be careful not to include or not to create a circular definition. Ardhamainda? Now second part of making notes is to write about working principle. So how this thing is working? For any technology, there is a principle based on which it is working. For example, you see ACs. So they work on the thermodynamic laws. అర్థమైందా? సో అలానే ఏఐ ఉంది. సో దే వర్క్ ఆన్ ఇన్ఫరెన్స్ ప్రిన్సిపల్స్. అలానే నానో మెటీరియల్స్ ఉంది. సో అలా ప్రతి దానికి ఒక లా ఉంటుంది. రోబోటిక్స్ ఉంది, దానికి లాస్ ఉంటాయి. అర్థమైందా? సో ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ దెర్ ఇస్ సర్టెన్ లా. సో యూ హ్యావ్ టు గెట్ బిహైండ్ దట్ లా. అర్థమైందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అ క్వశ్చన్ అబౌట్ గ్రావిటేషనల్ లెన్సింగ్, అర్థమైందా? ఆర్ దెర్ ఇస్ ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ అబౌట్ gravitational detectors. Okay, so in that case you have to tell about Einstein's principles or Einstein's relativity theory, how space and time are one continuum and how they influence each other and how gravity can transverse across this. So that is a principle based on which we are measuring the gravitational waves. Okay na? So ప్రతి టెక్నాలజీకి ఒక ప్రిన్సిపల్ ఉంటుంది. సో ఆ ప్రిన్సిపల్ని రాసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వ్యాక్సిన్, సో ఫర్ వ్యాక్సిన్ వాట్ ఇస్ ద ప్రిన్సిపల్ బిహైండ్ ద వ్యాక్సిన్? వ్యాక్సిన్ బిహైండ్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటి చెప్పండి? అందరికీ వ్యాక్సిన్లు వేసుకున్నారు కదా కోవిడ్ అప్పుడు. సో వాట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ బిహైండ్ వ్యాక్సిన్? మీకు తెలిసింది చెప్పండి, రాంగ్ అయినా పర్లేదు. ఎస్, ప్రివెంటివ్ డిసీజ్. సో ద ప్రిన్సిపల్ బిహైండ్ వ్యాక్సిన్ ఈజ్, ఇఫ్ బాడీ జనరేట్స్ అన్ ఇమ్యూనాలజికల్ రెస్పాన్స్, ఇట్ విల్ రిమెంబర్ ఇట్. అర్థమైందా? సో మనం ఏం చేస్తాం, వీ క్రియేట్ ఎ ఫేక్ ఇమ్యూనాలజికల్ రెస్పాన్స్, we create a fake antigen and inject into the body such that the body generates a response to it and it develops the antibodies, and that antibodies will be there in the body for some time. Okay na? So that is the main principle of vaccines. Ardhamainda? So we generate an immunological response which stays in the body for some time and which will help us in prevent diseases if there is an actual antigen. That is the principle. So if you write that principle, the person who is correcting it will understand, okay, this person who is writing the answer knows about vaccines. అర్థమైందా? వీడికి మొత్తం తెలియకపోయినా అసలు వ్యాక్సిన్ అంటే ఏంటి, ఎలా పనిచేస్తుంది తెలుసు. అంటే జనరిక్గా రాసేదానికన్నా, అంటే వ్యాక్సిన్స్ ఆర్ యూస్ఫుల్, దే హెల్ప్ ఇన్ ప్రివెంటింగ్ డిసీజెస్, ఆ మాత్రం 5th క్లాస్ పిల్లలు కూడా రాస్తారు. బట్ ద పాయింట్ ఈజ్ యూ హ్యావ్ టు గో బియాండ్ దట్. యూ హ్యావ్ టు గో ఇన్ టు ఎక్స్ప్లెయినింగ్ వాట్ ఈజ్ వాట్. ఓకేనా? The third principle is about application or recent example. Every technology has applications or recent examples. So you make sure that you write them. Okay na? And every technology brings some missions from India. So India lo prati technology ki oka initiative తీసుకొస్తారు. For example, there is quantum mission. So quantum technology undi, what we did, we have made national quantum mission. So there is supercomputers, so we have made national supercomputing mission. Ardhamainda? So there is vaccine. So for vaccine we have so many programs for manufacture, so many programs for distribution. Ardhamainda? So mission Indradhanush. So ఇవన్నీ దేనికి, డిస్ట్రిబ్యూషన్కి. సో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సైడ్ ఏంటి, బయో E3 పాలసీ. అర్థమైందా? సో బయో ఫార్మసీ పాలసీ, ఫార్మా పాలసీ. అర్థమైందా? సో ఇవన్నీ నేషనల్ ఫార్మాస్యూటికల్ స్టాండర్డ్స్. సో ఇవన్నీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సైడ్, డిస్ట్రిబ్యూషన్ సైడ్. సో దీస్ ఆర్ ద ఇనిషియేటివ్స్ టేకెన్ బై ఇండియా టు ప్రమోట్ దెమ్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి, challenges or ethical issues. Every new technology come with certain challenges. Okay na? Ikkada kuda kudirte you write, include examples in the notes. Okay, for example, in the AI in warfare. So AI in warfare is a very recent phenomena which is in news, because if you see the starting of Iran attack,
సో ఇరాన్ అటాక్ స్టార్ట్ చేసిన రోజు దే కిల్డ్ 1000 పీపుల్ ఎట్ ద సేమ్ టైం, అర్థమైందా? సో దే లాంచ్డ్ 1000 అటాక్స్ ఎట్ ద సేమ్ టైం యూజింగ్ AI. సో యూజింగ్ Claude దే లాంచ్డ్ 1000 అటాక్స్ ఆన్ ద Iranian officials. So right from the supreme leader to a lot of people in the official posts have been killed at once. One day lo antamandi attack chesaru using artificial intelligence. So now the question comes, can these weapons be autonomously operated by AI based on certain inputs? Ardhainda? So what is the problem if you let it operate autonomously? So what are the problems if we let AI do the research in biology? Can it create new vaccines or new viruses? Ardhainda? So in the process of creating new vaccines, if it creates new virus or new pandemic, so who is responsible? Ardhainda? So there is a lot of ethical things in this area. What about the damages that are done due to AI hallucinations? Ardhainda? For example, if you see there is a famous movie Robo, Rajinikanth movie chusara. So in the last they will be court hearing about who will be responsible for losses made by this robot. Ardhainda? So that kind of jurisdiction is not there in India or in the world. Ardhainda? With respect to AI or the emerging technologies, the regulation or the governance is not moving at pace at which the AI is developing. So that is why there is a gap. Fast ga development avutundi kani governance develop avvatledu. So because of which there is a gap which the terrorist or the anti-social elements can take advantage of. Okay, now for example, yesterday if you see the news, there is a new model called Claude Mythos. Ardhainda? So Mythos is a very capable model which is capable of creating new biological weapons. Ardhainda? But there is no guidelines either from the Indian government or any government in the world about biological research using AI. So now today if somebody is motivated, they can make a biological weapon without facing any challenges because there are no regulations. అర్థమైందా? ఓన్లీ ఆ కంపెనీ వాళ్ళు పెట్టుకున్న సెల్ఫ్ రెగ్యులేషన్స్ తప్ప దెర్ ఇస్ నో గవర్నమెంట్ రెగ్యులేషన్స్ ఎనీవేర్ ఇన్ ద వరల్డ్ రిగార్డింగ్ దిస్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద ఎథికల్ ఛాలెంజెస్ దట్ ఆర్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ న్యూ టెక్నాలజీస్. Okay, so this is same for biological technology. For example, in biomedical technology we see a concept of designer babies where you can edit genes per your specifications. If somebody is fascinated with white skin, they can create a baby which only have white skin. If somebody is fascinated with silky hair, they can create a baby with only silky hair. If somebody want their baby to be Olympic runner, ardhainda? So they can create a baby with such kind of endurance that it can like create Olympic records. అర్థమైందా? సో ఇలా చేస్తున్నప్పుడు దెర్ విల్ బి లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ బికాస్ రిచ్ పీపుల్ కెన్ డిజైన్ బేబీస్, కెన్ క్రియేట్ బేబీస్ విత్ సూపర్ ఇంటెలిజెన్స్, సూపర్ స్ట్రెంగ్త్, బట్ పూర్ పీపుల్ కంటిన్యూ టు హ్యావ్ నార్మల్ బేబీస్. అర్థం? దట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ ద ఇన్ఈక్వాలిటీ. సో దీస్ ఆర్ ఎథికల్ ఇష్యూస్ దట్ కమ్ ఫ్రమ్ biological technologies. So every technology have some ethical issues. It can be a simple technology like solar panels. So solar panels ethical technologies emunnai, ethical issues emuntai. What are the ethical issues with respect to solar energy? చదవట్లా, పేపర్లో ఎవరు చదవట్లా, నాకు అర్థం అవుతుంది. ఈ వేస్ట్, వన్ గుడ్ పాయింట్. నెక్స్ట్ sorry, hydro. Why is it a problem, high voltage? Okay, but solar panel is not the cause of high voltage, right? So normal voltage generate చేస్తే కదా, there is a problem with transmission infrastructure. దానివల్ల హై వోల్టేజ్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ప్యానల్ మామూలు వోల్టేజ్ వస్తుంది కదా, ప్యానల్ ప్రాబ్లం అంటే దేర్ ఇస్ నో ఇన్హరెంట్ ప్రాబ్లం. అర్థమైందా? ఇన్హరెంట్గా టెక్నాలజీ ప్రాబ్లం కాదు అది. ఓకే, ఇట్స్ టెంపరీ ప్రాబ్లం, మనం కొత్తగా అడాప్ట్ చేసుకుంటాం కాబట్టి టెంపరీ ట్రాన్సిషన్ ప్రాబ్లం అది. సి ఎవ్రీ డే మనకు న్యూస్లో వస్తుంది ఏంటి, ఈ సోలార్ ప్యానల్స్ అన్నీ తీసుకెళ్ళి ఎడార్లో పెట్టడం వల్ల అక్కడ ఈకో సిస్టమ్స్ పాడైపోతున్నాయి. దీస్ ఆర్ టేకెన్ ఇన్ ద గ్రీన్ ఫీల్డ్స్, అక్కడ ఉన్న ఈకో సిస్టమ్స్ పాడైపోతున్నాయి. ఫారెస్ట్ క్లియర్ చేసి ప్యానల్స్ పెడుతున్నారు. అర్థమైందా? సో దే ఆర్ పుట్టింగ్ ఇట్ ఇన్ ఆఫ్ షోర్. సో ఇలా కొన్ని ప్లేసెస్లో పెట్టడం వల్ల ఆర్ డెసర్ట్ ఈకో సిస్టమ్స్లో ఇవి పెట్టి దాని ట్రాన్స్మిషన్ కోసం వైర్స్ పెడుతుంటే గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్స్ ఆర్ గెటింగ్ కిల్డ్ బికాస్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్. అర్థమైందా? సో దీస్ ఆర్ ఎథికల్ ఇష్యూస్ దట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ దిస్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ. అర్థమైందా? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్టర్డే విజిటెడ్ తిరుపతి. సో తిరుపతిలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఓన్లీ వాట్సాప్ గవర్నెన్స్తోనే టికెట్ బుక్ చేసుకోమంటున్నారు, కానీ బయట గేట్ దగ్గర ఫోన్లు తీసేసుకుంటున్నారు. సో దట్ ఈస్ ద ఛాలెంజ్. అర్థమైందా? ఫోన్ లేకుండా ఎలా చేస్తాం వాట్సాప్లో? సో లైక్
what I am trying to tell is, if you implement a technology, there is a challenge with respect to how do you క్రియేట్ దిస్ వితౌట్ క్రియేటింగ్ ఎథికల్ ఛాలెంజెస్. అర్థమైందా? అంటే అక్కడ అందరూ పోనీ ఫోన్స్ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా అందరికీ వాట్సాప్ ఉండదు కదా, అందరూ వాట్సాప్లో చేసుకోలేరు కదా. సో దేర్ షుడ్ బి సమ్ కౌంటర్స్ అట్లీస్ట్ ఫర్ క్యాష్, సమ్ కౌంటర్ అట్లీస్ట్ ఫర్ అదర్ పీపుల్ హూ డోంట్ నో వాట్సాప్స్. అర్థమైందా? సో అందరికీ వాట్సాప్ రావాలనుకోవడం ఎంతవరకు కరెక్ట్? సో దీస్ ఆర్ ద ఎథికల్ ఛాలెంజెస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అడాప్టింగ్ గవర్నెన్స్. సో వాళ్ళేంటి పైనుంచి దిగే ఆర్డర్స్ దట్ ఎవ్రీబడి షుడ్ అడాప్ట్ వాట్సాప్ గవర్నెన్స్. సో దే ఆర్ గివెన్ టార్గెట్స్. సో వాళ్ళు ఈవో అంటే ఆఫీషియల్స్ ఏం చేస్తారు, దే ఇంప్లిమెంట్ ద టార్గెట్స్. దే డోంట్ కేర్ ఇఫ్ సంబడి ఈజ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ విలేజ్, హీ డోంట్ హ్యావ్ నో వాట్సాప్. సో దట్ ఈస్ అ సెకండరీ కన్సర్న్. So that is an ethical issue, because it is creating a problem or an inequality between a person who is educated or who has a smartphone and who doesn't have a smartphone. Otherwise, it is creating a digital divide. Okay, so these are the challenges that we need to address. Okay na, ala prati technology lo, for example this toll collection system is there, so it also has certain challenges. Okay na, so if we raste, your answer will go to the next level. So that is the idea. And then way forward. So way forward lo generally will we say if a technology is bad, will we say we stop adoption? No, we never say stop adoption. What we say? Take precaution. Then you can adopt any technology you like with precaution, because any new technology comes with certain set of advantages. We want to use that advantages for the betterment of society while having safety guardrails. Okay na? So we want WhatsApp governance, we want AI, we want new adoption of blockchain, but we want it with proper surveillance. Okay na, ఇప్పుడు మీరు న్యూస్ పేపర్ చూసారనుకో, డ్రోన్ సర్వే, డిజిటల్ డ్రోన్ సర్వే ఈస్ హ్యాపెనింగ్, బట్ ఇన్ ఎవ్రీ విలేజ్ దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్. సో మీరు చూస్తే ఎంఆర్ఓని చంపేస్తున్నారు, విఆర్ఓని చంపేస్తున్నారు, ఎవ్రీ టైమ్ దెర్ ఇస్ ఫైట్స్, బికాస్ ఇన్ ద న్యూ టెక్నాలజీ దెర్ ఇస్ నో కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ పిల్లర్స్. అర్థమైందా? సో బౌండరీ మార్కింగ్స్కి బౌండరీ స్టోన్స్ వేయట్లేదు అనమాట. సో బౌండరీ స్టోన్ వేయకపోతే ఎలా? విలేజర్స్ దే నీడ్ బౌండరీ స్టోన్. అర్థమైందా? ఇప్పుడు నీకు నా గొడవ అయిందనుకో, సో నౌ దెర్ ఇస్ అ లైన్, నౌ ఐ నో నాట్ టు క్రాస్ దిస్ లైన్. అర్థమైందా? సో sometimes you need physical markers, so that is creating a challenge. అర్థమైందా? సో ల్యాండ్ డిజిటలైజేషన్లో ఇది ఒక ఛాలెంజ్ అనమాట. సో ఇన్ డిజిటలైజేషన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ రికార్డ్స్ వీ కెనాట్ గో ఫర్ 100% ఈ డిజిటలైజేషన్. ఎవ్రీ టైం ఇప్పుడు నీకు నా గొడవ వచ్చినప్పుడల్లా మనం శాటిలైట్ ఫోన్ తీసుకుని వచ్చి ఇక్కడ కూర్చుని నీ బౌండరీ నా బౌండరీ చూసుకోలేం కదా. అర్థమైందా? సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ పాయింట్స్ విల్ హెల్ప్ యూ కన్విన్సింగ్ ది ఎవాల్యుయేటర్ దట్ యు ఆర్ ఎ గుడ్ క్యాండిడేట్. మీరు ఒక మంచి క్యాండిడేట్ అని ఎవాల్యుయేటర్కి ఎలా చెప్తారంటే బై గివింగ్ రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్, బై టాకింగ్ అబౌట్ థింగ్స్ విచ్ యూ సీ ఇన్ న్యూస్ పేపర్స్. అర్థమైందా? సో న్యూస్ పేపర్లో రోజు చదివే థింగ్స్ని రాయడం వల్ల, లేకపోతే ఆన్ గ్రౌండ్ జరుగుతున్న సిచ్యువేషన్స్ని హైలైట్ చేయడం వల్ల మీకు తెలుస్తాయి అనమాట. ఓకేనా? సో ఈవెన్ ద సోలార్ ప్లాంట్స్, ఇట్ ఈస్ ఎ రియల్ స్టోరీ. దెర్ ఈస్ ఎ కేజ్రీ ట్రీ విచ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ గుజరాత్, సో హూజ్ ప్లాంటేషన్స్ ఆర్ డిస్ట్రాయిడ్ టు క్రియేట్ స్పేస్ ఫర్ సోలార్ ప్యానల్స్. సో ఇట్స్ ఇన్ న్యూస్. ఓకేనా? సో అందుకనే చెప్పాను. ఓకే, ఎవ్రీబడి క్లియర్ విత్ దిస్? క్లియర్? ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ హౌ యూ మేక్ యువర్ నోట్స్. నాకు మీ మీద నమ్మకం తక్కువ కాబట్టి మళ్ళీ ఒకసారి అడుగుతా, వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్ ఆఫ్ మేకింగ్ నోట్స్? ప్రెసెంట్ వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్? డెఫినేషన్. ఎనీ న్యూ టెక్నాలజీ షుడ్ బి డిఫైన్డ్ ఫస్ట్. ఇది నోట్స్కి, ఆన్సర్కి కాదు. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఇది నోట్స్కి ఆన్సర్కి కాదు. ఆన్సర్ క్వశ్చన్ బట్టి మనం వెళ్ళాలి. అర్థమైంది? ఇఫ్ ద ఆన్సర్ స్ట్రైట్, ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ స్ట్రైట్గా పాయింట్ వచ్చాడు అనుకో, వాట్ ఈజ్ నేషనల్ సూపర్ కంప్యూటింగ్ మిషన్, యూ స్టార్ట్ విత్ దట్. అర్థమైందా? ఎక్కడికో వెళ్ళి క్వాంటమ్ బిట్, క్యూబిట్ అక్కడి నుంచి రావద్దు. ఇఫ్ ద క్వశ్చన్ ఈస్ కమింగ్ స్ట్రైట్ టు ద పాయింట్, యూ ఆల్సో కమ్ స్ట్రైట్ టు ద పాయింట్. ఇఫ్ ద క్వశ్చన్ ఈస్ సేయింగ్ నానో టెక్నాలజీ ఈజ్ యూస్ఫుల్ టెక్నాలజీ, ఎక్స్ప్లెయిన్ అడ్వాంటేజ్, దెన్ యూ కమ్ టు డెఫినేషన్ ఆఫ్ నానో టెక్నాలజీ. అర్థమైందా? క్వశ్చన్ బట్టి మనం మూవ్ అవుతాం అనమాట. సెకండ్, working principle. So every technology has some kind of principle based on which it is created or it is newly introduced. For example, ఇప్పుడు scramjet, tramjet మీకు తెలిసే ఉంటాయి. So these are new technologies that are introduced recently. So they have different principles. Then you explain that principle. This will differentiate your answer from the generic answer. అదే డెఫినేషన్ కూడా మీకు కరెక్ట్గా రావచ్చు, రాకలేకపోవచ్చు, గుర్తుండొచ్చు, బట్ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ మాత్రం కరెక్ట్గా గుర్తుంటుంది. అర్థమైంది? డెఫినేషన్ బట్టి పట్టుకుని వెళ్ళలేం కదా, వెళ్ళినా కూడా గుర్తురాదు కొన్నిసార్లు. బట్ దిస్ విల్ డిఫరెన్షియేట్ అవర్ ఆన్సర్ ఫ్రమ్ నార్మల్ ఆన్సర్స్. మిగతా వాళ్ళకి మీకు డిఫరెన్షియేషన్ ఇది. థర్డ్, అప్లికేషన్స్. సో వై దిస్ టెక్నాలజీ ఈజ్ యూస్ఫుల్? అప్లికేషన్స్లో కూడా ఎలా అంటే వీ హ్యావ్ టు గో బ్రాడ్. బ్రాడ్ అంటే ఎలా? సో దీనికి చాలా అప్రోచెస్ ఉన్నాయి.
వన్ అప్రోచ్ మామూలుగా కామన్గా వాడేది ఏంటంటే జిఎస్ అప్రోచ్. జిఎస్ అప్రోచ్ అంటే ఏంటంటే జిఎస్లో మనకు సిలబస్ ఎలా ఉంటుందో అలా వెళ్తాం అనమాట. సో జిఎస్ సిలబస్ స్టార్టింగ్ ఎంత స్టార్ట్ అయ్యింది? హిస్టరీ, మేబీ హిస్టరీ నాట్ రిలవెంట్, అర్థమైందా? సో ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్, హిస్టరీ ఇగ్నోర్ చేయండి. తర్వాత సొసైటీ, సో సోషల్ అప్లికేషన్స్, అర్థమైందా? సో ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ geography, in geography you can go for disaster. So if this is helpful in disaster management or if this is helpful in slope stabilization or something, okay na. Tarvata GS2 lo polity, okay na, if it is useful in any political thing. Tarvata GS2 lo governance, okay na. By using this technology can governance be made better? For example, if it is a blockchain, it can be used to make governance better. If it is a vaccine, not relevant governance ki, అర్థమైందా? సో టెక్నాలజీ బట్టి మనం టూల్కి వెళ్తాం. నానో యూరియా ఉందనుకో, ఇట్ ఈస్ నాట్ రిలేటెడ్ టు గవర్నెన్స్, దానికి యూరియాకి అంటే ఏం సంబంధం లేదు, ఓకేనా? సో వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ పార్ట్ ఇన్ జిఎస్? ఐఆర్. సో కెన్ దిస్ టెక్నాలజీ హ్యావ్ ఎనీ అప్లికేషన్స్ ఇన్ ఐఆర్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. సో కెన్ దేర్ బి ఇంటర్నేషనల్ అప్లికేషన్స్ ఫర్ దిస్? ఎస్, ఇట్ కెన్ బి యూస్డ్ ఫర్ కోఆపరేషన్ బిట్వీన్ వేరియస్ కంట్రీస్ టు రెగ్యులేట్ ఏఐ. అర్థమైందా? మనం మొన్న గ్లోబల్ ఏఐ సబ్మిట్ చేసాం. ఎందుకు? టు క్రియేట్ ఎ కామన్ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ ఆల్ ద కంట్రీస్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ఏఐ. అర్థమైందా? అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ ఐఆర్ వాట్ ఈస్ ద GS3? ఎకానమీ. కెన్ దిస్ టెక్నాలజీ హ్యావ్ ఎకనామిక్ ఇంప్లికేషన్స్? నెక్స్ట్ అగ్రికల్చర్. కెన్ దిస్ టెక్నాలజీ హ్యావ్ అప్లికేషన్స్ ఇన్ అగ్రికల్చర్? ఓకేనా? నెక్స్ట్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్. కెన్ దిస్ టెక్నాలజీ హ్యావ్ అప్లికేషన్ ఇన్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్? నెక్స్ట్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ. Can this technology, let it be robotics, have some application in internal security? Again, for example, drones, autonomous drones, swarm drones. Okay na. Next, last one is GS4, ethical dilemmas. So can this help in making some kind of ethical dilemmas easier? Again, so these are the advantages, disadvantages and way forward. Okay na. So that is the idea. Chalo, we'll meet some other time. Okay na, thank you. Any doubts? So people in the online, any doubts? Somebody may raise some doubts. Okay, Vinay Kumar, thank you. Okay, so if it is clear, we'll end this. Okay na. So madam will come and continue. ఇది ఎస్ గుడ్ మార్నింగ్. మీ పేరు? సంయుక్త. ఎస్. మ్యాగ్జీ. మూలస్వామి. ఎస్. Did you get any idea like how to prepare for specifically for mains? ఒక ఐడియా వచ్చిందా ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి? లైక్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ప్రిలిమ్స్. సో ఎస్, డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ప్రిలిమ్స్ అనేది ఉండదు అంటాము, బట్ దర్ ఇస్ అ specific kind of study just before the exam which we have to read specifically for the prelims.
ఇంతే అండ్ వన్ నోట్ ఒకసారి ఓపెన్ చేయండి. వన్ నోట్ రాయడానికి ఇక్కడే రాయొచ్చు. నోట్ వస్తుంది. ఓకే నోట్ అంతే. ఓకే సార్, థ్యాంక్స్. సో కాన్సెప్చువల్ అండర్స్టాండింగ్ సేమ్ ఉంటుంది, బట్ ద డిఫరెన్స్ ఎగ్జామ్ ముందు లైక్ వాట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్. అండ్ ఇన్ జనరల్గా ఇఫ్ యూ ఆర్ సెయింగ్ లైక్ ప్రిలిమ్స్లో అన్సర్టనిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది, బట్ మెయిన్స్లో దే మైట్ ఆస్క్ వాట్ ఓవరాల్ 20 క్వశ్చన్స్లో ఎట్ మ్యాక్సిమమ్ 3 or 4 క్వశ్చన్స్ డిఫరెంట్ థీమ్స్ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ నుంచి రావచ్చు. బట్ ద రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ విల్ బీ బేస్డ్ ఆన్ ద సేమ్ థీమ్స్ రిపీటెడ్గా అడుగుతూ ఉంటారు. దే విల్ బీ బేస్డ్ ఆన్ సేమ్ థీమ్స్ బట్ సేమ్ కాన్సెప్ట్, దే ఆస్క్ ఇన్ ఏ డిఫరెంట్ వే. సో అండ్ విత్ ద అప్డేటెడ్ కరెంట్ అఫైర్స్. ద ఓన్లీ థింగ్ డిఫరెన్స్ ఏముంటుందంటే అదే ఉంటుంది మెయిన్స్లో. అండ్ కమింగ్ టు ఎన్విరాన్మెంట్ పార్ట్, సో మేబీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సార్ మైట్ హ్యావ్ టోల్డ్ అక్కడ కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కరెంట్ అఫైర్స్ ఆస్పెక్ట్స్. ద రిమైనింగ్ GS2 కానీ GS1లో కూడా రిపీటెడ్ అడుగుతూ ఉంటారు. GS2 అండ్ GS3లో ఎకానమీ, ఎన్విరాన్మెంట్ పార్ట్, పాలిటీ పార్ట్ రిపీటెడ్గా ఉంటాయి థీమ్స్. ఐ షో ద ఎన్విరాన్మెంట్ బేసికల్ ఏముంటుంది. సో ఇఫ్ యు ఆర్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ ద సిలబస్, వన్ పార్ట్ ఈస్ కన్జర్వేషన్, సెకండ్ వన్ environmental degradation and pollution. Third part, degradation, pollution, environment impact assessment. సో ఎన్విరాన్మెంట్ని 3గా డివైడ్ చేస్తే ఈ 3 టాపిక్సే ఉంటాయి సిలబస్లో ఎగ్జాక్ట్లీ. సో కన్జర్వేషన్ ఇన్ ద సెన్స్ biodiversity conservation, wildlife conservation acts, degradation and pollution lo environmental degradation that might be climate change, global warming, pollution land or soil, then air, water, and the remaining upcoming e-waste, solid waste management, ఇంకా plastic waste, bio waste, ఎన్విరాన్మెంట్ డిగ్రేడేషన్ అండ్ పొల్యూషన్లో మోర్ ఆర్ లెస్ ఈ కాన్సెప్ట్స్ నుంచే వస్తాయి. అండ్ వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ ఎయిర్ అండ్ వాటర్ పొల్యూషన్. దెన్ కమింగ్ టు EIA, ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ ఎ separate concept. What the government, if government has brought some new rules, draft notifications ఏమైనా ఉంటే ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్లో ఆ సపరేట్ కాన్సెప్ట్ చదువుతాం. సో ఇక్కడ మీరు చదవాల్సిన చాప్టర్స్ కూడా లిమిట్ అవుతాయి ఎన్విరాన్మెంట్లో. వన్ ఈజ్ అబౌట్ బయోడైవర్సిటీ, ఆ స్పెసిఫిక్ చాప్టర్ చదువుతారు. అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ డిగ్రేడేషన్ అండ్ పొల్యూషన్లో వాట్ ఆర్ ఆల్ ద పొల్యూషన్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పొల్యూషన్స్ చదువుతారు. అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ పొల్యూషన్ స్పెసిఫిక్ చాప్టర్స్ ఉంటాయి స్టాటిక్ బుక్లో, ఆ స్పెసిఫిక్ చాప్టర్స్ చదివితే సరిపోతుంది. అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్. ద రిమైనింగ్ థింగ్స్ బయోటిక్ కాంపనెంట్స్ అంత డీప్గా అవసరం లేదు, చదవాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఇక్కడ కన్జర్వేషన్లో యూ హ్యావ్ టు రీడ్ ఆల్సో అబౌట్ ది
aquatic ecosystems and terrestrial ecosystems. Aquatic lo wetlands, mangroves. So ఇప్పుడు అంటే if you are taking the static book and like look at the index and these are all the things you have to read. So the first is how to read. ఎలా చదువుతాము specifically for mains. Second, then what to read. ఏది చదవాలి అనేది if you are looking at the PYQs చూస్తే we can able to find out what to read, ఏ specifically చదవాలి. And within that there is no need to read wetlands from top to bottom, last page నుంచి first page వరకు చదవాల్సిన అవసరం లేదు. వాట్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు రెప్లికేట్, ఆ కాన్సెప్చువల్ నాలెడ్జ్ని అక్కడ పెట్టడానికి ఎంతవరకు అవసరమో అంతవరకే చదవాలి. దెన్ కమింగ్ టు హౌ టు రీడ్, ఆల్రెడీ ఉన్న పీవైక్యూస్ని డీలీనియేట్ చేసుకొని, సో వాట్ మైట్ బి ద ఇంట్రడక్షన్ ఐ హ్యావ్ టు రైట్, వాట్ మైట్ బి ద కన్క్లూషన్ ఐ కెన్ రైట్, అండ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఐ హ్యావ్ టు గివ్. సో అది ఆలోచించుకున్నామంటే ఇట్ ఈస్ మోర్ ఆఫ్ థింకింగ్ ప్రాసెస్. So yes, if you are dividing all these concepts, climate change is one of the concept which they are asking repeatedly. And climate change lo kuda random ga prati COP session అడగట్లేదు. 2015 లో Paris climate and 2021 Glasgow climate pact, they are repeating it because they are the most important sessions. సో వాటిలో వాట్ ఆర్ ఆల్ ద డెసిషన్స్ అక్కడ ఏం తీసుకున్నారు అన్నది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ప్రతి కాప్ సెషన్లోనూ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. లైక్ ప్రతి కాప్ సెషన్లో 1 or 2 ఉంటాయి, ఆ ఇయర్ మనం గుర్తుపెట్టుకుంటాము. అదర్వైజ్ వాట్ ఆర్ ద చేంజెస్, అగైన్ అండ్ అగైన్ యూ హ్యావ్ టు రీడ్ ప్యారిస్ క్లైమేట్ అగ్రిమెంట్లో ఏం చెప్తుంది, అండ్ యూ ఆల్సో హ్యావ్ టు రీడ్ 2021 గ్లాస్గో క్లైమేట్ ప్యాక్ట్, మళ్ళీ చదవాలి ఈ ఇయర్ కూడా. అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం ఈ ఇయర్ జరిగిన కాప్ కాన్ఫరెన్స్ కూడా చదవాలి. సో సి అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ అండ్ yes, climate change and technologies to tackle the climate change, they are asking that also. Technology is used for the to tackle the climate change. So yes, I'll just show you the questions which was asked me. Now yes, 2025 again they have asked 2021 2021 లో ఆల్రెడీ క్వశ్చన్ అడిగింది. yes, describe the major outcomes of 26th session of COP to the UNFCCC. What are the commitments made by India in this conference 2021? Again 2025 lo kuda they compared it with COP 26, 25, sorry 2015 Paris Pact, and then what is India's commitments and whether India achieved that one or not. NDC report, నేషనల్లీ డిటర్మైన్డ్ కాంట్రిబ్యూషన్ రిపోర్ట్ ఏం సబ్మిట్ చేసింది ఆ ఇయర్ స్పెసిఫికల్లీ. ఆ మేజర్ థింగ్ అగైన్ ఈ ఇయర్ కూడా గ్లాస్గో క్లైమేట్ ప్యాక్ట్, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఇట్ హ్యాస్ మేడ్, అండ్ ప్యారిస్ క్లైమేట్ ప్యాక్ట్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఇట్ హ్యాడ్ మేడ్ ఫ్రమ్ ది క్యోటో ప్రోటోకాల్ నుంచి ఎలా డివియేట్ అయినాము ప్యారిస్ కాన్ఫరెన్స్లో, అండ్ దెన్ గ్లాస్గో క్లైమేట్ ప్యాక్ట్ వాట్ ఇట్ మేడ్ ద డిఫరెన్స్. సో అది మళ్ళీ చదవండి. Then and climate change and its impact, either sea water intrusion, sea level change, what is its impact on the overall India paina em impact untadi, and also global climate paina emana impact untada, what is the impact of climate change as a overall, like completely comprehensive ga chadavandi. And they might give like climate change, impact of climate change on women, impact of climate change on vulnerable sections, impact of climate change on small island developing nations, and impact of climate change on peninsular plateau of India, and impact of climate change on Himalayan states,
Seawater intrusion into the coastal aquifers is a major concern in India. What are the causes of seawater intrusion and the remedial measures to combat this hazard? So this is one of impact of climate. Yes, again IPCC reports. IPCC report has predicted the increase in global sea level rise by 1 meter. What would be its impact on India and other countries in Indian Ocean region? And one of the major thing what we miss out in environment is comprehensive coverage or comprehensive answering of the demand of the question. ఇక్కడ ఇండియా ఇంపాక్ట్ రాస్తాం, ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆన్ సీ లెవెల్ రైజ్. విల్ ఫర్గెట్ ద అదర్ కంట్రీస్ ఇన్ ద ఇండియన్ ఓషన్ రీజన్, స్పెసిఫికలీ దే ఆస్క్ ద ఇండియన్ ఓషన్ రీజన్. సో అప్పుడు ఇండియన్ ఓషన్ రీజన్లో ఉన్న మిగతా కంట్రీస్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఎయిదర్ ఇట్ మాల్దీవ్స్, సిచిలీస్ ఆర్ శ్రీలంక, హౌ దే విల్ ఇంపాక్ట్ ఇఫ్ సీ లెవెల్ ఈస్ రైజింగ్. One part of answer is India. Second part of answer is other countries in the Indian Ocean region. You can draw the diagram there. And you can also show the major cities along the coast. Maybe Mumbai or else Jakarta in Indonesia or else ఇంకా Maldives. సో ఆ మేజర్ సిటీస్ ఏమైనా ఉన్నాయంటే ఆ మేజర్ సిటీస్ని చూపించవచ్చు ఇంపాక్ట్ని ఆ డయాగ్రామ్లో. దెన్ ది కంబైన్ టెక్నాలజీ విత్ ది carbon dioxide emissions. And the adoption of electric vehicles is rapidly growing in the worldwide. How do electric vehicles contribute to reducing carbon emissions? One part. Second part is what are the key benefits they offer compared to the traditional combustion engine vehicles? Traditional combustion engine vehicles ki electric vehicles difference emi అని అడుగుతున్నాడు పార్ట్. సెకండ్ దట్ ఈస్ సెకండ్ పార్ట్. ఫస్ట్ పార్ట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ లింక్డ్ విత్ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎమిషన్స్. అండ్ దాని ముందు దే ఆర్ గివెన్ ద స్టేట్మెంట్ అడాప్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ ఈజ్ ర్యాపిడ్లీ ఇంక్రీజింగ్. ఫర్ దట్ యూ షుడ్ హ్యావ్ ది టు రైట్. ఏం రాయాలి అక్కడ? ఎస్ అబ్దుల్, ఏం రాస్తావు అక్కడ? Yes, either contextually, government is also adopting or promoting the electric vehicles and also better introduction worldwide and about you should have some facts. So either ikkada sea level rise అని చెప్పినాం, they have directly asked 1 meter sea level rise, so it's okay. Otherwise they have just asked sea level rise, you should have that fact, substantiate that statement. ఆ statement ని like blind గా అక్కడ వదిలేయకూడదు. You should have to like show that fact. ఆ ఫ్యాక్ట్ని నీ చూపించాలి, ఆ స్టేట్మెంట్ని నీ దగ్గర ఉన్న ఫ్యాక్ట్తో కంపెన్సేట్ చేయాలి, సబ్స్టాన్షియేట్ చేయాలి. Again, global warming. Yes, they have asked about the Kyoto Protocol. That's what I am saying. Kyoto Protocol, Paris Protocol, Glasgow Pact. రిపీటెడ్గా చదువుతూ ఉండాలి మేజర్ థింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి. దెన్ దిస్ COP26 Glasgow Pact. Then again Glasgow, like what are the initiatives that has taken by the India in the Glasgow Pact, Glasgow Conference. Again climate change is a global problem. What is its impact on the Himalayan coastal? Next time they might ask peninsular India effect, coastal they have already gone. Peninsular or islands of the India, what will be the impact on the islands of India? And they asked about carbon credits and clean development mechanism. These are the part of Kyoto Protocol. So these are the questions, 9 questions they have come from 2013 నుంచి 9 questions only climate change పైననే ఉన్నాయి. So and ఇక్కడ basically one is facts and second one is what is climate change. A basic simple definition they are asking, global warming or else climate change. A basic simple definition ని కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇంట్రొడక్షన్లో we can able to use that one simple definition. Global warming or else definition of carbon credit, or else what else is there? Sea water intrusion. What do you mean by sea water intrusion? So adi okay. Then environment impact assessment. Yes, this is a small topic, but whenever the government will
take some notifications or amendment, then they'll ask about the environment impact assessment. And this is role of environmental NGOs in environment impact assessment. ఆల్రెడీ దే హ్యావ్ ఆస్క్డ్, అంటే ఆల్రెడీ అడిగినారు కాబట్టి మనం ప్రిపేర్ అయ్యి ఉండాలి దీనికి, అది ఒకటి. అండ్ వాట్ డూ NGOs డూ ఇన్ జనరల్ ఇన్ ద ఎన్విరాన్మెంట్, సో అన్నది కూడా వీ హ్యావ్ టు రీడ్ ఓవరాల్గా. డ్రాఫ్ట్ EIA ఆఫ్ 2020, హౌ డస్ ఇట్ డిఫర్ ఫ్రమ్ ది 2006, అది ఒకటి. అండ్ ఎస్, డ్రాఫ్ట్ అన్నప్పుడు దెర్ మైట్ బీ సమ్ అంటే సజెషన్స్, డిస్కషన్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్. సో వీ కెన్ లెట్ క్రిటిసిజం కంటే కూడా కన్సర్న్స్ అబౌట్ డ్రాఫ్ట్ నోటిఫికేషన్. సో కన్సర్న్స్ అన్న వర్డ్ యూజ్ చేస్తే బెటర్ ఉంటుంది, లిమిటేషన్స్ కంటే కూడా కన్సర్న్స్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం లైక్ ఆ బ్యాలెన్స్డ్ ఒపీనియన్ తీసుకురావాలి. ఎన్విరాన్మెంటలిస్ట్ ఏం చెప్తున్నారు అండ్ ఆల్సో గవర్నమెంట్ ఏం చెప్తుందో ఆ బ్యాలెన్స్డ్ ఒపీనియన్ తీసుకురావాలి కన్క్లూషన్. దట్ విల్ బీ గుడ్. Yes. This is a developmental projects. Rehabilitation of human settlements is one of the most important environmental impact, which always attracts the controversy while planning major projects. So again మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఇంత పెద్ద స్టేట్మెంట్ ఇస్తున్నారు అంటే దే ఆర్ నాట్ గివింగ్ ఇట్ జస్ట్ ఫర్ ద సేక్. యూ హ్యావ్ టు షో దట్ వన్ వాట్ ఆర్ ఆల్ ద డెవలప్మెంటబుల్ ప్రాజెక్ట్ దట్ హ్యాస్ ఇంపాక్టెడ్, బీ ఇట్ నర్మదా ప్రాజెక్ట్ కానీ, లేకపోతే ఇంకేమున్నాయి, రీహాబిలిటేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ సెటిల్మెంట్స్, ఆర్ ఎల్స్ మైనింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆల్సో అట్రాక్టెడ్, రీహాబిలిటేషన్ బికమ్ ద మేజర్ ఇష్యూ. And discuss the measures suggested for mitigation of this impact while proposing the major development. What are all the mitigation that will do? Again, environment impact assessment lo edaithe procedure undo, you can write that procedure. And also social impact assessment, financial assessment, ఇవన్నీ కూడా స్టడీ చేయాలి అన్నది చెప్తాం. సో ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్లో ఇఫ్ దే ఆర్ గివెన్ వాట్ దే విల్ స్టడీ సాయిల్, ల్యాండ్, ఎయిర్ అండ్ ఆల్సో బయోడైవర్సిటీ ఆఫ్ దట్ ప్లేస్ అన్నీ కవర్ చేస్తాం. సో ఆ ఇష్యూస్ అన్నీ తీసుకురావాలి, ఆ వర్డ్స్ అన్నీ కూడా ఒకటి రాస్తున్నామంటే దాన్ని కాంప్రహెన్సివ్గా ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంపాక్ట్ అంటే వాట్ ఈస్ దట్ ఎన్విరాన్మెంట్, ఏమేమి ఉంటుంది అక్కడ, ఎయిర్, వాటర్ ఇంపాక్ట్ అవుతుందా, గ్రౌండ్ వాటర్ ఇంపాక్ట్ అవుతుందా, సర్ఫేస్ వాటర్ ఇంపాక్ట్ అవుతుందా, రివర్ వాటర్ ఇంపాక్ట్ అవుతుందా, అవన్నీ కూడా చూస్తాము అనేది రాయాలి. ఆ కాంప్రహెన్సివ్ కవరేజ్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇన్ ఎన్విరాన్మెంట్. సో అది మిస్ అవుట్ అవుతుంది చాలా టైమ్స్. నెక్స్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ స్టడీస్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్లీ అండర్టేకెన్. 2005 or 2015లో కదా నోటిఫికేషన్ రూల్స్ వచ్చింది, EIA రూల్స్. సో దే హ్యావ్ ఆస్క్డ్ దట్ EIA దే లింక్డ్ విత్ ద కోల్ ఫైర్డ్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్, దెన్ వెట్లాండ్స్. సో వెట్లాండ్స్ అడిగినారు, దే మైట్ ఆస్క్ మ్యాంగ్రోవ్స్ అడగొచ్చు. హౌ డు like mangroves related thing, like how do mangroves affect by the climate change, or else what are mangroves, biodiversity of coastal ecosystem ala adgochu. So they have asked national wetland conservation program initiated by the government of India, and 2018 lo what is wetland, Ramsar concept of wetland. This is also most probable because recently 100 wetlands ayinayi ani we have ప్రధాన మంత్రి కూడా ప్రమోట్ చేశారు కాబట్టి. సో వెట్లాండ్స్ పైన కూడా చదవండి. దెన్ కమింగ్ టు బయోడైవర్సిటీ, డిఫైన్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ క్యారింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ అన్ ఎకోసిస్టమ్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ how understanding this concept is vital for the planning for the sustainable development of the region. సో క్యారింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ అన్ ఈకోసిస్టమ్ అనేది తెలిసి ఉండాలి ఆ కాన్సెప్ట్, సో దట్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు రైట్. నెక్స్ట్, హౌ డస్ బయోడైవర్సిటీ వ్యారీ ఇన్ ఇండియా, హౌ ఈస్ ద బయోలాజికల్ డైవర్సిటీ యాక్ట్. బయోడైవర్సిటీ యాక్ట్ హెల్ప్స్ ఇన్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఫ్లోరా అండ్ ఫానా. సో బయోడైవర్సిటీ యాక్ట్, ఫారెస్ట్ రైట్స్ యాక్ట్ అండ్ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్, ద బేసిక్ ఫీచర్స్ ఏమున్నాయి ఆ యాక్ట్స్వి చదువుకోవాలి. అండ్ ఇక్కడ కోర్ కాన్సెప్ట్ చదివితే సరిపోతుంది మనకి. మెయిన్స్లో లాగా డీప్గా వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. కోర్ కాన్సెప్ట్, వాట్ ఈస్ ద వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్, ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ ఫర్ ది
నేషనల్ బోర్డ్ ఫర్ వైల్డ్ లైఫ్, స్టేట్ బోర్డ్ ఫర్ వైల్డ్ లైఫ్, అండ్ ఆల్సో నేషనల్ పార్క్స్ డిక్లేర్ చేస్తాము, వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీస్ డిక్లేర్ చేస్తాము. సో ఇలా అంటే కోర్ కాన్సెప్ట్. వాట్ బయోడైవర్సిటీ యాక్ట్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ ఫార్మ్స్ ది 3 లెవెల్ ఆఫ్ అథారిటీ, బయోడైవర్సిటీ అథారిటీ 3 levels, అండ్ ఇట్ గివ్స్ ఫర్ ది అప్రూవల్, హౌ టు అప్రూవల్ ఫర్ ది యాక్సెస్ ఫర్ ది బయోడైవర్సిటీ. సో కోర్ కాన్సెప్ట్ మాత్రం చదువుకోవాలి. అండ్ దెన్ వాటర్ పొల్యూషన్ అండ్ మెరైన్ పొల్యూషన్, రివర్ వాటర్ పొల్యూషన్, ఆయిల్ పొల్యూషన్, and the government initiatives to control the water pollution, and what are all the challenges in controlling the water pollution, river water pollution. Then air pollution. So air pollution lo they asked for the WHO, like I think అట్లీస్ట్ నేనైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి WHO ఎయిర్ పొల్యూషన్ స్టాండర్డ్స్ అడుగుతారు. దే హ్యావ్ టు కంపేర్ విత్ ద నేషనల్ క్లీన్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ అన్నది. డిస్క్రైబ్ ద కీ పాయింట్స్ ఆఫ్ ది రివైజ్డ్ గ్లోబల్ ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్. ఆ టైంలో అది వచ్చింది. గ్లోబల్ ఎయిర్ క్వాలిటీ గైడ్ లైన్స్ని రివైజ్ చేసింది WHO, రీసెంట్లీ రిలీజ్ బై ద WHO. How are these different from the last update of 2005? And WHO way differ అడిగినారు. And what changes India's national clean air program are required to achieve these revised standards? And they compared with the Indian standards. So you have to remember PM 2.5, PM 10 ఆ లెవెల్స్ అన్నీ చేంజ్ చేసింది అనమాట WHO. దట్ ఈస్ ఆన్ లైక్ మనం ఆ లెవెల్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్స్తో లేదు ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్. సో దట్ ఈస్ వాట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్. ఆ నెంబర్స్ గుర్తుండాలి. సో కరెంట్ అఫైర్స్లో వచ్చినవి ప్రతి చిన్న కాన్సెప్ట్ కూడా చదవాలి అని. దెన్ డిస్కస్ ఇన్ డీటెయిల్ దిస్ ఇస్ కాన్సెప్చువల్. ఫోటోకెమికల్ స్మాగ్ అండ్ వాట్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఫార్మ్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ ఇట్స్ మిటిగేషన్. దిస్ ఇస్ స్టాటిక్ పార్ట్. అండ్ ఇక్కడ గోతెన్బర్గ్ ప్రోటోకాల్ ఉంది. దట్ ఈస్ ఇంటర్నేషనల్ కన్వెన్షన్స్, ఇంటర్నేషనల్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో నేషనల్ క్లీన్ ఎయిర్ ప్రోగ్రామ్ ఆ ఇయర్ కరెంట్ అఫైర్స్ న్యూస్లో ఉన్నది, నేషనల్ క్లీన్ ఎయిర్ ప్రోగ్రామ్. Then solid waste management paina, like what are all the difficulties or challenges India is facing to discarding the solid waste or the management of solid waste. So adi okate. Then land degradation, erosion and mining. So there are mining paina 2 questions vachitayi. One is mineral resources are fundamental to the country's economy, and the mining industry is necessary for the Indian economy, and at the same time it is causing environmental hazard అని చెప్తున్నా. హియర్ యూ హ్యావ్ టు షో ద కాంట్రిబ్యూషన్, ఫ్యాక్ట్ చూపించాలి. లైక్ ఎస్ ఇట్ ఈస్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ద ఇండియన్ ఎకానమీ అన్న చూపించాలి. ఆర్ ఎల్స్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్కి మైనింగ్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్, అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ హ్యావ్ టు షో ఇట్స్ ఎన్విరాన్మెంటల్ హజార్డ్. ఎన్విరాన్మెంటల్ హజార్డ్ అన్నప్పుడు ఎలా చూస్తాము? యూ కెన్ డివైడ్ విత్ సబ్ డివైడ్ ఇట్. What it is causing to the biodiversity, what it is causing to the land pollution, what it is causing to the water pollution, water resources paina effect chustunda. So headings, different headings petti you can write. And health paina emanna indigenous people's health affect avutunda, lives and livelihoods of indigenous peoples. So that you have to show environmental hazard. Then what at the same time, if they are not asked also, like just 2-3 raste better untadi. Like what are the government initiatives is taking to if they have asked remedial measures to reduce that it as an environmental hazard. So remedial measures we have to మనకు ఆల్రెడీ like either you have to compile it, best practices Coal India Limited ఏమైనా చేస్తుందా, ఇటువంటివి ఏమైనా ఉంటాయి. Or else what government is taking? National Mineral Policy. In the National Mineral Policy 2019, the government itself says we have to follow sustainable mining measures. So the name itself says intergenerational equity, and the goal of that National Mineral Policy 2019 is intergenerational equity and sustainable mining paina focus chestam. So you can write in the conclusion or else remedial measures government is taking. So remedial measures we can write it in the conclusion. Remedial measures exact what government is taking, mining closures or else afforestation activities. So it went. And District Mineral Foundation, MMDR Act. So those are all the things that we can write. Then coastal erosion paina 2 questions vachinayi. Coastal erosion and sand mining paina. Then
what are the consequences of illegal mining. This is all about land degradation, erosion and mining. Then coming to water conservation. Water conservation regarding government ఏమైనా పాలసీస్ తీసుకున్నాం, అటల్ భూజల్ యోజన ఆర్ జల్ శక్తి అభియాన్, జల్ జీవన్ మిషన్ and river interlinking concept, groundwater depletion. So this is about water conservation. Then and others we can write it in the agriculture lo aina raaychu or else ikkadaina economy lo aina pettochu. Sikkim is the first organic state. What is its ecological benefits and also economic benefits? That's the one thing. And this is biogeochemical cycle paina okti vachindi, carbon cycle paina eppudu vachindi 2022 lo. Like in general like క్వశ్చన్ చూస్తేనే అర్థం కాలేదు మనకు అనుకుంటాం, బట్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ద మనం ప్రిలిమ్స్కి ఏదైతే చదివింటామో దాన్ని ఇంకొక వేలో అడిగింది. ఈచ్ ఇయర్ ఏ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్లాంట్ మెటీరియల్ సెల్యులోజ్ ఈస్ డిపాజిటెడ్ ఆన్ ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ planet Earth. What are the natural process this cellulose undergoes before yielding in the carbon dioxide, water and other end products? What is that saying about? Nothing but carbon cycle. Like plant material cellulose, what is that one? It's nothing but carbon kada. Carbon in the form of dried leaves gaani, లేకపోతే డెడ్ ప్లాంట్స్ కానీ అవన్నీ ప్లాంట్ పైన డిపాజిట్ అయ్యి అండ్ దే అండర్గోస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, దే ఈల్స్ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్ అండ్ అదర్ ఎండ్ ప్రోడక్ట్స్ అన్న. సో ఏమడుగుతున్నాడు, న్యాచురల్ ప్రాసెస్ ఏమి త్రూ అవుట్ అని అడుగుతున్నాడు. నథింగ్ బట్ దట్ ఈస్ కార్బన్ సైకిల్. ఏమవుతుంది, లైక్ డిగ్రేడ్ ఫస్ట్ దే falling of leaves, లేకపోతే డెడ్ మెటీరియల్ అండ్ దెన్ డికంపోజిషన్, ఫ్రాగ్మెంటేషన్, హ్యూమిఫికేషన్, దెన్ మినరలైజేషన్, దెన్ the plant will uptake those minerals. So that is nothing but carbon cycle they have asked. So you can read ఒక 2 times చదివితే మనకు అర్థం అవుతుంది వాట్ దే హ్యావ్ ఆస్క్డ్. ఇక్కడ కార్బన్ సైకిల్ అడిగినాడు, దే మైట్ ఆస్క్ నెక్స్ట్ టైం నైట్రోజన్ సైకిల్ అడగొచ్చు. సో ఫస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్కి వెట్లాండ్స్ ఆర్ ఎల్స్ క్లైమేట్ చేంజ్ ద బేసిక్ డెఫినేషన్ చదివేటప్పుడు యూ కెన్ బేసిక్ డెఫినేషన్ చదవండి. ఆ సింపుల్ టర్మినాలజీలో ఎలా రాయగలము, వాట్ ఈస్ బయోడైవర్సిటీ, ఇట్స్ జస్ట్ వెరైటీ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ద అంటే ఏ స్టాటిక్ బుక్లో నుండి మీరు చదువుతున్నారో ఆ బేసిక్ డెఫినేషన్ ఒకటి పెట్టుకోండి. సెకండ్ ఫ్యాక్ట్స్. సో ఫ్యాక్ట్స్ నెంబర్స్ లైక్ వాట్ ఈస్ ద సీ లెవెల్ రైజ్, IPCC రిపోర్ట్స్ వాటి వల్ల సీ లెవెల్ రైజ్ ఎంత అవుతుంది అంటే టెంపరేచర్ ఎంత చేంజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. సో ఇటువంటి బేసిక్ ఫ్యాక్ట్స్. ఆర్ఎల్స్ రీసెంట్గా గ్లేషియర్స్ ఏమైనా మెల్ట్ అవుతున్నాయి అంటే కెన్ ఐ మెన్షన్ ఇట్ ఇన్ ద మై ఆన్సర్ అన్నది ఒకటి. ఆ ఫ్యాక్ట్స్ దోస్ ఆర్ అంటే ఎవ్రీథింగ్ కెన్ బి ఫ్యాక్ట్స్. అండ్ సెకండ్ ఒక్కసారి క్వశ్చన్ చదివేటప్పుడు కాంప్రహెన్సివ్గా కవర్ చేస్తున్నామా ఒక టాపిక్ని. ఇంపాక్ట్ అన్నప్పుడు దేర్ మైట్ బి పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్స్ ఉండొచ్చు, నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్స్ ఉండొచ్చు, అది ఒకటి. అండ్ ఇంపాక్ట్స్ లైక్ ఇఫ్ దర్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ వాట్ ఆర్ ద కాజెస్ అన్నప్పుడు న్యాచురల్ కాజెస్, ఆంథ్రోపోజెనిక్ కాజెస్. అండ్ విత్ ఇన్ దట్ ఇంపాక్ట్ అన్నప్పుడు వీ కెన్ డివైడ్ ఇట్. ల్యాండ్ పైన ఏం ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది, సాయిల్ పైన ఏం ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది, ఎయిర్ పైన ఏం ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది, వాటర్ పైన ఏం ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. ఆ కాంప్రహెన్సివ్ కవరేజ్ అనేది ఒకసారి చూసుకోండి. దెన్ వాల్యూ ఎడిషన్ వర్డ్స్. సో వాల్యూ ఎడిషన్ వర్డ్స్ లైక్ ఆర్గానిక్ స్టేట్ అని వచ్చింది, దట్ మైట్ బి క్లైమేట్ స్మార్ట్ అగ్రికల్చర్ అన్న వర్డ్ యూజ్ చేయొచ్చు. అండ్ వీ కెన్ సే ఫర్ ది క్లైమేట్ స్మార్ట్ అగ్రికల్చర్ ఆర్ ఎల్స్ లో కార్బన్ లాంగ్ టర్మ్ డెవలప్మెంటల్ స్ట్రాటజీస్ అటువంటి వర్డ్స్ యూజ్ చేయొచ్చు. లైవ్లీహుడ్ ఎమిషన్స్, agriculture livelihood emissions, the greenhouse gas emissions that are emitted
based on the livelihood, either it is from the fisheries కానీ లేకపోతే అగ్రికల్చర్ కానీ, దీస్ ఆర్ లైవ్లీహుడ్ ఎమిషన్స్ దట్ ఆర్ నెసెసరీ. సో దీస్ ఆర్ లైవ్లీహుడ్ ఎమిషన్స్. సో అలా లైవ్లీహుడ్ ఎమిషన్స్, కార్బన్ న్యూట్రల్ గ్రోత్, లో కార్బన్ డెవలప్మెంటల్ స్ట్రాటజీ, climate change is recognized as a global emergency. సో అట్లా వాల్యూ అడిషన్ వర్డ్స్ సింపుల్గా చెప్పేవి ఏమన్నా ఉంటే వీ కెన్ యూస్ దట్ వర్డ్స్. ఇది ఒకటి. అండ్ ఇంకొకటి రాసేటప్పుడు రెమెడియల్ మెజర్స్ ఇటువంటివి యూజ్ చేసేటప్పుడు ఆల్రెడీ లైక్ సార్ చెప్తుంటారు, అజయ్ సార్, లైక్ ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ ద పాలసీస్, యాక్ట్స్, స్కీమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, like national level initiatives and international level initiatives. We can also write international level initiatives. And then financial mechanisms ఏమైనా చేస్తున్నామా అలా ఒకటి. దెన్ ఐఈసి, ఇన్ఫర్మేషన్ ఎడ్యుకేషన్ కమ్యూనికేషన్ అవేర్నెస్, ఐఈసి. సో ఇలా కాంప్రహెన్సివ్గా వీ కెన్ ఫాలో దట్ స్ట్రాటజీ. ఒక రెమిడియల్ మెజర్స్ ఇస్తున్నా అంటే ఒక ఏదర్ లాంగ్ టర్మ్, షార్ట్ టర్మ్, దానికంటే కూడా ఎన్విరాన్మెంట్లో ఇట్ మైట్ బి స్ట్రక్చరల్, నాన్ స్ట్రక్చరల్. స్ట్రక్చరల్ మైట్ బి కన్స్ట్రక్టింగ్ సంథింగ్, నాన్ స్ట్రక్చరల్ మైట్ బి పాలసీస్, యాక్ట్స్, నేషనల్ ఇనిషియేటివ్స్ అండ్ గవర్నమెంట్ ఇనిషియేటివ్స్. దెన్ ఫైనాన్షియల్ ఇనిషియేటివ్స్ ఏమైనా తీసుకున్నామా, దెన్ ఐఈసీ యాక్టివిటీస్. సో ఇది ఒకటి. అండ్ వాట్ and wherever you can, అంటే ఫ్లో చార్ట్స్, డయాగ్రామ్స్ వేసి యూ కెన్ డ్రా ద ఫ్లో చార్ట్స్ అండ్ డయాగ్రామ్స్ ఇక్కడ వీలైతే అక్కడ. దట్ షుడ్ బి లింక్డ్ టు ద క్వశ్చన్. అంటే క్వశ్చన్లో ఏమైతే అడుగుతున్నారో దాన్ని చూపించడానికి యూజ్ చేయాలి, ర్యాండమ్గా వద్దు. అది ఒకటి. దెన్ సమ్ ఆఫ్ ది ఎస్ అండ్ carbon tax. So these are all tragedy of commons, global commons, tragedy of commons. ఇది ఒకటి. అండ్ ఐ హ్యావ్ సమ్ ఆఫ్ ది ఎగ్జాంపుల్. అండ్ ప్రికాషనరీ ప్రిన్సిపల్ టూల్, పొల్యూటర్ పేస్ ప్రిన్సిపల్. సో ఈ వర్డ్స్ అన్నీ ఆల్రెడీ చదువుతూ ఉంటాం, చదివినవి గుర్తుపెట్టుకొని దాన్ని we can able to replicate what India is taking to tackle the climate change. And carbon border adjustment mechanism. So ఇది న్యూస్లో ఉంది. సో they might ask about the carbon border adjustment mechanism. Next, if you want to convey the Glasgow Pact ni, Glasgow Pact are also like it's a major thing, right? Glasgow Pact lo most of the countries come up with a net zero target to vachinayi. So we can quote that Glasgow Pact or COP26 as it is not a mirage of hope but a goal with a definite date. అంటే ఇన్ క్యోటో ప్రోటోకాల్లో వీఆర్ జస్ట్ షిఫ్టింగ్ ద కార్బన్ ఎమిషన్స్ ఫ్రమ్ హియర్ అండ్ దేర్, అంతేనా? క్లీన్ డెవలప్మెంట్ మెకానిజంలో ఎదర్ డెవలప్డ్ కంట్రీ నుంచి వీఆర్ షిఫ్టింగ్ carbon emissions to the developing countries. But ikkada like they have to mention about the net zero target mention cheyali and INDC submit cheyali prati nation an. So goal with a definite date ane teeskoni vachinam climate change. So we can mention those words, 20 words. So inkemanna doubts unnaya? రిపీటెడ్గా లైక్ ఇన్ వన్ ఆర్ అదర్ వే ఇవి అడుగు. సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ దే మైట్ ఆస్క్ బయో వేస్ట్ అడగొచ్చు అండ్ ఈ వేస్ట్ అడగొచ్చు. వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్? ఈ వేస్ట్ అంటే డెఫినేషన్, సింపుల్ డెఫినేషన్. బయో వేస్ట్, వాట్ ఈస్ ద బయో వేస్ట్ రెగ్యులేషన్స్, రూల్స్ ఎప్పుడు తీసుకొని వచ్చింది? లైక్ 1 or 2 రూల్స్, రెగ్యులేషన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి మేజర్వి. బయో వేస్ట్, ఈ వేస్ట్, సాలిడ్ వేస్ట్, ఇంకా ప్లాస్టిక్ వేస్ట్.
సిఆర్జెడ్ దే హ్యావ్ నాట్ ఆస్క్డ్. కోస్టల్ రెగ్యులేషన్ జోన్ అడగలే కదా ఇప్పటి వరకు, అడిగినారా? సో మేజర్ స్కీమ్స్, గవర్నమెంట్ ఇనిషియేటివ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో అంటే రెమిడియల్ మెజర్స్ కంక్లూషన్లో వీ కెన్ ఏబుల్ టు యూజ్ దట్ వన్. అండ్ ఫ్యాక్ట్స్ రాసుకోండి. అండ్ అన్ని ఫ్యాక్ట్స్ కాదు, వాట్ ఎవర్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు రెప్లికేట్. మీకు గుర్తుండి నేను రెప్లికేట్ చేయగలను అనుకున్నవి గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ ఒకటే చోట యూజ్ చేయాలి, అదే ఆ సేమ్ ఫ్యాక్ట్ని అని కాదు, మల్టిపుల్ వేస్లో మల్టిపుల్ పేపర్స్లో యూజ్ చేస్తాం. సో ఎస్ఏలో యూజ్ చేస్తాము, ఎకానమీలో ఇఫ్ దర్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ అక్కడ అడిగితే రాస్తాము. డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్లో వీ కెన్ ఏబుల్ టు కోట్ దట్ వన్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఒక ఐడియా వచ్చిందా ఇలా చదవాలి? సో పొల్యూషన్స్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పొల్యూషన్స్, ఏ ఇండస్ట్రీస్ నుండి వస్తున్నాయి అది గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ డీప్గా అంటే మేజర్ పొల్యూషన్స్ చదవండి. అండ్ ఇనిషియేటివ్స్ టేకెన్ బై ద ఇండియా టు ట్యాకిల్ దట్ పొల్యూషన్. మేజర్గా రివర్ వాటర్ పొల్యూషన్ని ట్యాకిల్ చేయడంలో ఛాలెంజెస్ ఏమున్నాయి? అట్ ద సేమ్ టైం ఎయిర్ పొల్యూషన్ కూడా ట్యాకిల్ చేయలేకపోతున్నాం. సో ఎయిర్ పొల్యూషన్, రివర్ వాటర్ పొల్యూషన్ ట్యాకిల్ చేయడంలో వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్ ఇండియా ఈజ్ ఫేసింగ్? సో అవి ఒకటి. ఇంకా మిగతా ఈ వేస్ట్ బయో వేస్ట్, ప్లాస్టిక్ వేస్ట్, వాటి రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ అది ఒకటి. అండ్ ఆల్రెడీ 2022లో బయో జియోకెమికల్ సైకిల్స్ అడిగినారు కాబట్టి వాటిని జస్ట్ ఒకసారి రివైజ్ చేయండి. బయో జియోకెమికల్స్, కెమికల్ సైకిల్స్, వెట్లాండ్స్, మ్యాంగ్రూవ్స్ ఈ పార్ట్, ఎక్వాటిక్ అండ్ టెరెస్ట్రియల్ ఈకోసిస్టమ్లో. అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ కంప్లీట్గా, లైక్ ద చాప్టర్ ఆఫ్ క్లైమేట్ చేంజ్ షుడ్ బి రెడ్ కంప్లీట్లీ. బోత్ టెక్నాలజీస్ టు ట్యాకిల్ ద క్లైమేట్ చేంజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఆర్ ఇంపాక్ట్స్ ఆఫ్ క్లైమేట్ చేంజ్. అదే. అండ్ ఆ ప్రాసెస్ని కూడా లైక్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇంపాక్టింగ్ సీ లెవెల్ చేంజ్ ఆర్ ఓషన్ అసిడిఫికేషన్, వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి? If they are asking about the process, how it is going to be increase, climate change affect the ocean acidification and how climate change affect the coral growth. So ఆ ప్రాసెస్ని కూడా చదవండి. అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ తర్వాత బయోడైవర్సిటీ. సో డెఫినేషన్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ, జస్ట్ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఎట్ లైక్ డైవర్స్గా 1 or 2 ఎగ్జాంపుల్స్ ఇండియాలో బయోడైవర్సిటీ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి అది ఒకటి. అండ్ బయోడైవర్సిటీలో కాన్సెప్ట్స్ లైక్ ఇన్వాసివ్ ఏలియన్ స్పీసీస్, హౌ ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ద బయోడైవర్సిటీ అది ఒకటి. అండ్ నెక్స్ట్ ద రీసెంట్ కన్వెన్షన్ ఆన్ బయోడైవర్సిటీ అండ్ కున్మింగ్ మాంట్రియల్ ప్రోటోకాల్ అది ఒకటి. ఇంకా బయోడైవర్సిటీ తర్వాత వీ కెన్ బయోడైవర్సిటీ the renewable energy technologies that they might ask here are geography law. And next time ఉన్న బయోడైవర్సిటీ తర్వాత పొల్యూషన్, ఇవన్నీ పొల్యూషన్స్ చదువుతారు. గ్రీన్ రెవల్యూషన్ 2.0, లైక్ సస్టైనబుల్ అగ్రికల్చర్, కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సస్టైనబుల్ అగ్రికల్చర్. ఓకేనా? ఇంకేమైనా డౌట్స్? అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ దర్ ఆస్క్ వెట్లాండ్స్ అడిగినారు, యూ కెన్ రైట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ వెట్లాండ్స్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ వెట్లాండ్స్. సో అంటే కాంప్రహెన్సివ్గా కవర్ చేస్తున్నట్టే ఇది తెలుసు అది తెలుసు అని వీ హ్యావ్ టు షో దట్ వన్, బెటర్గా ఉంటుంది అలా చూపిస్తే. And conclusion, we can most of the time we can conclude it with the directly linking with the sustainable development goal, or else like what India has taken. We can write either convention on biodiversity, conventions ni target చేసి అలా అయినా రాయొచ్చు, we can write, or else targets of Indian targets. India ఏమన్నా 30/30 biodiversity protection by 2030, 30/30 target for biodiversity protection conservation. So we can able to write that align. So international initiatives or else national targets ఏమైనా లింక్ చేసి we can able to quote. అండ్ రీసెంట్గా ఉన్న దాంట్లో we can UNCLOS రీసెంట్ అగ్రిమెంట్ వచ్చింది, BBNJ అగ్రిమెంట్,
biodiversity beyond national jurisdiction, they might ask that one also. So, a major. And smog అడిగినారు, they might ask acid rain. సో అలా లింక్ చేసుకోండి, అంటే అలా అది అడిగినారు అంటే ఆ కాన్సెప్ట్ అనే కాదు, సిమిలర్ కాన్సెప్ట్స్ ఇంకా ఏమైనా ఉన్నాయో అవి కూడా అడిగే ఛాన్స్ ఉందా. దే మైట్ ఆస్క్ ఓజోన్ హోల్ ఆర్ ఎల్స్ యాసిడ్ రెయిన్, ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఎఫెక్ట్స్. థ్యాంక్ యూ. ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే ఎగ్జాంపుల్స్ లైక్ ఫ్యాక్ట్స్ ఎలాగో మన అంటే ఎయిర్ పొల్యూషన్కి వాటర్ పొల్యూషన్కి నేర్చుకుంటారు. ఎగ్జాంపుల్స్ యాజ్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పినట్టు పూణే వాజే ఫారెస్ట్ ఫర్ అఫారెస్టేషన్ క్లైమేట్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ ఎల్స్ MS Swaminathan Foundation has coastal afforestation around the Pichavaram forest. Pichavaram mangrove forest has been restored by the MS Swaminathan Foundation. So ఇటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్. ఆర్ ఎస్ ప్లాస్టిక్ వేస్ట్లో దర్స్ యూత్ ఇన్ ఈస్ట్ గోదావరి డిస్టిక్ లైక్ హూ విల్ కలెక్ట్ ద ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ అండ్ దే విల్ గివ్ రైస్ బ్యాగ్ ఛాలెంజ్ ఏదో ఉంది. సో అలా ప్లాస్టిక్ వేస్ట్కి రైస్ ఇస్తున్నారు. సో అలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమైనా ఉంటే వీ కెన్ కోట్ దట్ ఎగ్జాంపుల్స్, బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఏమైనా. సో క్లైమేట్ చేంజ్ అండ్ బయోరాక్ టెక్నాలజీ ఫర్ కోరల్ రీఫ్ రిస్టోరేషన్ ఇన్ ద తమిళనాడు కోస్ట్. సో అలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ 1 or 2 గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ ప్రతి చోట ఇప్పుడు రివర్ వాటర్ ఇంటర్లింకింగ్ అడిగినారు. రివర్ వాటర్ ఇంటర్లింకింగ్లో యూ కెన్ రైట్ కేన్ బేత్వా రివర్ వాటర్ ఇంటర్లింకింగ్. వాటితో పాటు ఇంకా ఏమన్నా రీసెంట్ ఉన్నాయా? కోసి మేచి వాటర్ లింకింగ్ అనే ప్రాజెక్ట్. సో దట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ గ్రీన్ రివర్ వాటర్ లింకింగ్ బికాస్ దెర్ ఇస్ నో రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ రీహాబిలిటేషన్ ఆర్ రీసెటిల్మెంట్ సంథింగ్. సో బయోడైవర్సిటీ డిస్ట్రక్షన్ తక్కువ ఉంది అనేసి కోసి మేచి రివర్ వాటర్ లింకింగ్. సో అటువంటి మైన్యూట్ చిన్న ఉన్నా కూడా వీ కెన్ ఏబుల్ టు రెప్లికేట్ దట్ వన్. అది కూడా గుర్తుపెట్టుకుంటే బెటర్ ఉంటుంది. రాస్తున్నారా మీరు? మెయిన్స్ రాస్తున్నారా? ఓకే, ఇవాళ